رائع أنت، بإصرارك أنك تكمل بعد ما الكل يوقف، بطموحك اللي ما تحد حدود. فنان أنت، بإحساسك، بألوانك، بكلماتك، كل طريقة تغير فيها المفاهيم. مستحيلاً، كيف تقدر تقدم أكثر لما يقولوا هذا حدك؟ تشوف اللي غيرك ما يشوفه، ولما يقولوا لا تثبت أنه نعم هو الجواب. عماني أنت، بعاداتك، بأصالتك، بانتمائك، حضورك. لما تشوف المستقبل بعين والعين الثانية على جذورك، نشوف فيك الأمل، نمشي وراك عشان ندفعك، وقدامك عشان نمهد لك الطريق، لأننا معا نفوز بالمستقبل. حساب الشباب، حساب يتفهم طموحاتك. Right, we now have our penultimate heat of the Mena Karting Championship Nations Cup for the Mena Road Tax Max Challenge here at the Muscat Speedway in the Sultanate of Oman. Temperatures currently at around about 26 degrees air temperature. There is a breeze in the air, but here is your starting order for race 2. It's the heat stages. We've got the pre-finals and the finals tomorrow. It is Karl Kumaran ahead of Matthias Nejame on the front row. Christopher Nejame and Suhail Katal. Row 2, Omar Abdurayan and Ali Beniyaya rounding out the top 6. Wahib Al-Karoushi and Mouli Al-Alawi rounding out the top 8 positions. Our DD2 Masters pole sitter will be from the United Arab Emirates, Mohammed Matar Al-Shamsi. And we'll have Algeria's Sofiane Salhi alongside in the 401. Dimas Episcopou, Patrick Siral, Mohamed Al-Balushi, Nadir Kabaj, Amin Elaibi, Hazza Al-Shazwari, Ayman Haj Sasi, Salem Abdulatif, Zakaria Medouini, Riyad Megari, Hadi Belajusa, Daniel Jones, Ibrahim Badawi, Ali Beg, Mohamed Haroun, Faris Hanini, and Rami Hafez. And there we have the best part of nearly 30 drivers in DD2 and DD2 Masters. So the drivers now making their way out of the final corner. Kyle Kumaran and Matthias Nejame will lead the field out into the tram lines. They start to split. Here we go. Wait for it. Brace. As the revs start to rise, we go. Lights out and off and away. And into turn 1 they hurtle. And at the moment the drivers making their way down through into turn 2 for the first time. Kyle Kumaran leading the way in the 410. Up the hill they go. And it looks like there has been a change for second and third. Looks like Christopher Nejame ahead of brother Matthias as they make their way further up the hill. The elevation changes progressive from around about the bottom of turn 3 as they exit the 270 right-hand hairpin, as now they come into the far part of the circuit, heading into the final couple of corners. Here's the left-hand hairpin. This is turn number 12 as they rocket their way out of the corner, pedal to the metal, shifting up a gear. And it is Christopher Nejame closing in on Kyle Kumaran. There are some moves being attempted. Oh, a little bit of a run wide. As one of the there's 2 drivers going side by side. Oh my goodness, there's 3 abreast going into turn 1. That could be very close for comfort. Someone runs wide. That was the 409 that ran off the circuit, I believe. And that was Omar Abdurayan, who was running in 4th position. But my, oh my, was that a save by the 409 in DD2. Mohammed Matar Al-Shamsi from the United Arab Emirates leading the way in DD2 Masters, 10th overall. Amin Elaibi and Mohamed Al-Balushi from Algeria and Oman respectively complete the top 3 in that class, and they are 12th and 13th respectively, as now Karl Kumaran has got Christopher Nejame pointing the crosshairs on the bullseye in the back of his race overalls as we now go on to another lap of racing.
إذا أيها السادة الكرام، بدأنا قبل قليل طبعا السباق الثاني في فئة الدي دي 2 ودي دي دي ماستر، وطبعا هي أكبر فئة من المتسابقين فيها، أكبر عدد من المتسابقين فيها، 30 متسابق في هذه الفئة. طبعا بدأ السباق قبل قليل واحنا الآن في اللفة الثانية من أصل 8 لفات، ويبدو السباق مفهوم على شده. وطبعا اللفة الأسرع كانت طبعا المتسابق من الإمارات كايل قمران الذي يتصدر المجموعة إلى الآن، وخلفه مباشرة المتسابق كريستوفر نجاي من لبنان، وبعده على طول وهيب الخروصي من عمان، وسهيل خطال من الجزائر، وماتياس نجيم أيضا من لبنان في المركز الخامس، مولاي العلوي من المغرب في المركز السادس، وعلي بن يحيى من المغرب في المركز السابع. Yellow flags off the start-finish line, and also post one heading into turns 1 and 2. The drivers will need to slow down and not overtake. There is a kart in a dangerous position off of turns 1 and 2. They are trying to extricate that kart as quickly as possible. So the drivers will now be able to push hard coming out to the final. إذا شفنا طبعا العلم الأصفر رفع للسائقين، وبالتالي كان لزام عليهم يهدوا السرعة، ولكن رفع العلم الأخضر مرة أخرى طبعا تمهيدا الآن طبعا من مكان السائقين طبعا الضغط، وبالتالي زيادة السرعة. وكالعادة لا يزال طبعا كايل قمران في الصدارة بطبعا أسرع لفة هالمرة راحت عند وهيب الخروصي 51 ثانية فاصل 506 أجزاء من الثانية لوهيب الخروصي الذي احتل به المركز الثالث طبعا خلف كريستوفر نجيم وكايل قمران. سهيل خطال من الجزائر في المركز الرابع حاليا، ونشوف انه اللفة الأولى كانت سريعة بالنسبة لصاحب المركز الخامس ماتياس نجيم. مولاي العلوي في المركز السادس، سفيان صالحي من الجزائر في المركز السابع، عمر الدريان من السعودية في المركز الثامن، وديموس بيسكوبو من قبرص في المركز التاسع، أمين لايبي من الجزائر في المركز العاشر، محمد مطر الشامسي من الإمارات في المركز ال11 حتى الآن، محمد دبلوسي في المركز ال12، باتريك سرايلح في المركز من لبنان طبعا في المركز ال13 متواصلة، ولا يزال طبعا هناك كايل قمران في الصدارة بعد اللفة الخامسة الآن، وطبعا التوقيت 3 دقائق 29 ثانية 337 جزء من الثانية، ولا يزال كايل قمران في الصدارة. Right, so there has been a bit of a move forward from Karl Kumaran. He's got nearly half a second ahead of Christopher Najaim from Lebanon. Wahid Al-Kurushi from Oman rounds out the top three. Suhail Katal, Matthias Najaim. Now it has changed a little bit. Moulay Alaoui from Morocco now rounds out the top 8 positions. Leading now, it's no longer Mohammed Matar Al-Shamsi from the United Arab Emirates. It's Amin Eladi from Algeria in 10th place in the 500, who has been at the sharp end of the free practice sessions up until yesterday evening. Good to see some moves up the order. Patrick Serral, the oldest competitor here. I'm going to say this very politely. A very young, energetic, 66 years of age, born in April of 2009. 1955. Where am I getting? I'm getting my maths wrong. It must be the heat and humidity here in Oman, or maybe the air conditioning that's throwing me a curveball. But Karl Kumaran. So we will have the check-in next time around, and Karl Kumaran now 9/10 of a second ahead of Christopher Najaim from Lebanon. And at the moment, top 5 at the moment in DD2 Masters. Amin Elaibi in the 500 representing Algeria. Then it's the UAE's Mohammed Matar Al-Shamsi in the 515. Mohammed Al-Balushi in the 509. Patrick Serral in the 504. And rounding out the top 5 representing the host nation Oman, Hazza Al-Shazwari in the 507.
So checkered flag waves. And it's going to be Kyle Kumran that takes the checkered. Christopher Najim rounds out P2 and did a personal best in the first sector. Wahib Al-Karoushi, Suhail Al-Katal rounds out the top four. Matthias Najim in fifth, ahead of Sofian Salhi. Omar Al-Darayan rounding out the top seven for Saudi Arabia. Mulay Al-Alawi, Dimos Episcopal, Amini Laibi rounds out the top 10, and Laibi takes DD2 Masters victory. Then it's Mohammed Matar Al-Shamsi, Mohammed Al-Balushi, Patrick Siral, Hazza Al-Shazwari, Riyad Magari, Zakaria Medouini, Ayman Haj Sasi, Ibrahim Badawi, Ali Bage, then we've got Salim Abdul Latif, Ali Beniyaya, Hadi Velajuza, Mohammed Haroun, Daniel Jones, Faris Harini being the last of the 25 classified finishers, with Rami Hafez unfortunately retiring in lap 2 and Nadir Kabaj unfortunately out on the first lap. إذا كذا أيها السادة الكرام طبعا انتهى السباق الثاني في فئتي طبعا الدي دي 2 وفئة الدي دي 2 ماسترز بانتزاع طبعا أو احتلال المركز الأول. ذهب لي طبعا من الإمارات تكاي القمران في توقيت 6 دقائق ثانيتين و346 جزء من الثانية. كريستوفر نجيم من لبنان حل في المركز الثاني. وهيب الخروصي من عمان كان في المركز الثالث. سهيل خطال من الجزائر في المركز الرابع.
Welcome back, ladies and gentlemen. We have just under 19 minutes practice, well, the qualifying for Mena RD1 Elite Endurance Race. So just really an advisory to the teams in the paddock. We will keep you updated when we hit the every 5 minutes in the session. We have multiple teams, Egypt, Morocco, who have 2 teams. Algeria have 2 teams. The host nation, Oman, also have 2 teams. We have Qatar, Syria, Tunisia, the United Arab Emirates, amongst others. So these RD1 Elite karts have been a bit of a, I wouldn't say a bit of a pet project, but it is something different. It's very much an arrive and drive kind of program where you do not have to be a licensed driver in order to compete. It does run with the Rotax Max Evo DD2 125cc engine, and as opposed to the DD2 and the DD2 Masters usage of these engines, it is actually kept in one gear. So 17 minutes and 45 seconds remaining on the clock as the drivers will now start to get up to full speed as some of them head down towards the back part of the circuit over into the last corner on the track. Corner number 13 of this 1.2 kilometre circuit. Times coming in at the moment. Egypt go to the top of the timesheets, then it's Morocco, then Oman up into P1. Oman Team 1 in the 6:06, 1 minute 6.507. UAE Team 1 now go up into second position. Morocco Team 2 up into 3. You can see, look, some audacious moves around the outside going up the incline, which is progressive over the course of the circuit itself. 13 corners in duration, 1.2 kilometres. Really good to. I had a really good a check on. I had a closer look on these karts when they were being tested earlier on this week. Some of these karts have made it twice around the clock. That's 25 hours in terms of how long they have been circulating at full throttle, full racing speed as they make their way down again into the last hairpin on the circuit, turn number 13. And this is actually quite a nice introduction for this Mena Karting Championship Nations Cup in 2021, all side by side through turn 1, down the right-hand sweeper into 2. But great to see these drivers putting the pedal to the metal as they decide to go full chat side by side once again. Thank you. Oh, that was a bit of a threading the eye of the needle going through turn 4, 3 wide coming out of 3 and up the hill into the S-bends, and all of a sudden, whoops! There you go. Someone decides to say thank you very much indeed for holding open the slightest of doors, and I've just managed to squeeze sideways through it. Also, some of the drivers using a little bit of lean here. So for those watching at home on the Oman Automobile Association YouTube channel, thank you very much for joining us. So we are heading into the first 5 minutes being completed of this session. Now, the thing of the endurance race is that we will have. So now we are approaching 15 minutes to go. So teams in the paddock, please be advised there is 15 minutes of the Mena RD1 Elite Endurance Race practice qualifying. Team Qatar in the 6:08 leading the way on a 1 minute 5.816. UAE Team 1 rounds out the top 2 by 14 1/1000ths of a second. And they're currently sitting on a 1 minute 5.830. Morocco Team 2 rounds out the top 3, covered by 0.366. Then we have Oman Team 1 and Oman Team 2, 4th and 5th respectively. Top 5 covered by just over 0.67 of a second. Down the back straight they go, heading into the final corner. Once again, it's side now. Some drivers will put their hands up, so if they are deciding to try and do a driver change, I mean, drivers are standing. I see one of the drivers from Morocco making their way through. Now, they do have pit boards just effectively saying
pit in. But great to see these karts roaring around the circuit with the Rotax Max Evo DD2 125cc engines. And Rotax very much a part and parcel of this championship, the Mena Karting Championship itself. And being here is a privilege and an honour that I will never forget it for quite a few years, maybe until my dying days, to have actually been able to come over here to Muscat in the Sultanate of Oman. And some drivers finding the limit of adhesion. They do need to just mind their P's and Q's on the curbs. 13 minutes and 10 seconds to go in this session for Mena RD1 Elite Endurance. Their race is going to be a full 2 hours. And also a reminder to all Mena RD1 Elite Endurance drivers that as of 5:10 this afternoon, it is mandatory you cannot wear any other visor apart from a clear one. Morocco Team 2 now jumps up into 4th place. Oman Team 1, one of the teams from the host nation. Now quickest of anybody in the 6:06 entry effectively, but they will be in a 1 minute 5.394. Qatar team, the Qatar team entry, number 608 goes purple in sector 1. Oman Team 1 goes purple in sector number 2. So we have 2 minutes to go approximately until the halfway point of this practice stroke qualifying session is completed. So it is Oman Team 1 leading UAE Team 1. Qatar Team in 3rd. Morocco Team 2 rounds out the top 4. And as I say that, Qatar goes up into P2. UAE Team 1 now puts in another benchmark. 1 minute 5.139. Oman Team 1 in 2nd. Qatar Team in 3rd. Morocco Team 2 in 4th, out of Saudi Arabia Team 1. Oman Team 2 rounds out the top 6. They're covered by just a fraction over a second. Egypt in 7th, Algeria Team 2 in P8, out of Tunisia Team 2, and UAE Team 2 rounding out the top 10. Saudi Arabia Team 2 rounds out the top 11, covered by 1.8 seconds. And rounding out the 15 strong teams, it is going to be the likes of Tunisia Team 1, Algeria Team 1, Morocco Team 1, and last but by certainly no means least, Team Syria down in 15th position. As one of the drivers making their way through, as another one was looking a little bit slow on the outside of turn 1, might have joined from the pit lane. So just under 30 seconds to go until the halfway point of this session. The practice and qualifying session, combined session that is. And still Oman Team 1. They've gone a little bit slower in the first sector, but UAE Team 1 have put in a personal best. Qatar in 3rd. Morocco Team 2 in 4th. So Saudi Arabia Team 1 rounds out the top 5. So we have got just 10 minutes to go. So we're just past the halfway mark in this session. Oman Team 2 rounds out the top 6. Egypt in 7th. But Oman Team 1 have now gone underneath a 65-second barrier. 1 minute 4.921. So the top time at the moment, still the host, the first team in the home nation for Oman Team 1. And some drivers making their way into the karts, as one of the karts now making its way out.
And some slipstreaming happening going into turn 1, both on the limit of adhesion. And that will probably more than likely be... Oh, that was a bit of a glance on the barriers coming out of the exit of turn number 2. As the drivers again make their way up the hill, just under 8.5 minutes to go. It's purple, sector number 1 for the UAE Team 1 in the 6.14, a 1 minute 5.18, their best lap time. The margin between them and Oman Team 1 is just 97 thousandths of a second. Morocco Team 2, in the meantime, have set their all-time best second sector, as have UAE Team 2. So back in the commentary box is Habib Al-Zawawi. Welcome back. Good to have. Really interesting, Habib, to see this class, Mena RD1 Elite Endurance. It looks like we're going to have a bit of fun this evening with these karts, but also the good thing is it's a nice entry point for some of the drivers that are not licensed with an ASN. Yeah, thank you, Alex. Good to join you. Yeah, just making sure we both done the mistake of not switching our microphones on when we've gone to speak. So just 7 minutes to go. But yeah, what do you think, Habib? They look pretty racy out there, don't they? Yeah, of course. And I think it's going to be competitive now until the big day of tomorrow. Everything will be ready, I think, for tomorrow. But it's going good. Well, what I've got to do, I've just got to nip off for a second. Well, Habib, teams in the paddock, we've got 6 minutes and 34 seconds to go. So, Habib, for a couple of moments, I'll leave it over to you. Thank you, Alex. شكرا أليكس. طبعا زميلي اللي رغم دائما بالتعليق باللغة الإنجليزية معكم حبيب الزواوي. طبعا الآن للتعليق باللغة العربية. الآن طبعا احنا في التدريبات والتصفيات في فئة المينا اردي إلى انديورنس. طبعا سباق التحمل هذا لهذا اليوم طبعا يفتحون المجال للتدريب والتصفيات التأهيلية طبعا للسباق الغد إن شاء الله. 15 فريق مشارك في هذه التصفيات أو التدريبات لغاية اليوم. الآن في الصدارة فريق عمان واحد. صارت الفرق حاليا الكارت رقم 606 وبتوقيت حاليا أفضل لفة كانت دقيقة و4 ثواني و920 جزء من الثانية. يعني مباشرة فريق الإمارات واحد. Okay, just to give teams in the paddock the heads up here, we have just over 5 minutes remaining of the Mena RD1 Elite Endurance race for practice/qualifying. So teams in the Mena RMC divisions of this Mena Karting Championship Nations Cup in 2021, please be advised that the timer in this session has now ticked down to 5 minutes to go. إذا متبقي طبعا 5 دقائق على نهاية طبعا التدريبات لهذه فئة طبعا المينا ار دي 1 إليت انديورنس. طبعا التحمل هو سباق التحمل لمدة ساعتين راح يكون. هذه فقط تم فتح الحلبة 20 دقيقة فقط للتدريبات وأيضا للتصفيات، بحيث أنه يكون اليوم تدريبات إن شاء الله من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6:30 ساعتين. هي طبعا التدريب أو التصفية الأخيرة ما قبل السباق يوم الغد إن شاء الله السباق النهائي. طبعا 15 فريق مشارك في هذه الفئة في فئة المينا ار دي إليت انديورنس. فريق عمان واحد وفريق الإمارات واحد حاليا هم في المركز الأول والثاني. فريق قطر، فريق المغرب 2، فريق السعودية 1، فريق طبعا الإمارات 2، فريق المغرب 1. يعني كل تشوف كل معظم الفرق عندها فريقين مشاركات في هذه البطولة.
باستثناء يمكن المنتخب القطري مشارك بفريق واحد، والفريق السوري مشارك ايضا بفريق واحد. الفريق المصري مشارك بفريق واحد، يعني 3 فرق تشارك بفريق واحد. ولكن عندنا في عمان مشارك بفريقين، الامارات بفريقين، المغرب بفريقين، الفوباء او 1 و2 نسمي يعني بالفوباء. طبعا السعوديه بفريقين ايضا، والجزائر بفريقين، وتونس بفريقين. اذا هذه طبعا ال 15 فريق اللي مشاركه في هذه الفئه، فئه التحمل لمده ساعتين طبعا، اللي هي RD1 إليت. وطبعا الفريق عمان واحد حاليا هو في صداره هذا السباق طبعا بالتوقيت دقيقه 4 ثواني و224 جزء من الثانيه. خلفه مباشره ياتي فريق الامارات واحد في المركز الثاني، فريق قطر في المركز الثاني، فريق المغرب 2 في المركز الرابع، فريق عمان 2 في المركز الخامس، فريق السعودية 1 في المركز السادس. في المركز السابع يأتي فريق الإمارات 2. في المركز الثاني فريق المغرب 1 في خلينا نسميها احنا احسن، بدل ان نقول 1 و2 نقول الفوباء، يكون اسهل لنا، لانه طبعا هم في الشاشة تظهر طبعا 1 و2. عموما نكمل ونقول طبعا في من كان في المركز الثامن طبعا كان فريق الامارات باء في المركز الثاني، فريق الجزائر باء في المركز الثاني، فريق مصر في المركز العاشر، وفي المركز ال11 تونس باء، في المركز ال12 السعوديه باء، وفي المركز ال13 تونس الف، في المركز الاول في المركز ال14 الجزائر الف، واخيرا في المركز ال15 الفريق السوري. اذا طبعا للمعلومه طبعا للتحمل هذه طبعا ساعتين، يعني ما مهم يعني الفريق اللي بيفوز بهذه البطوله بشكل عام وبهذا التخصص تحتسب عدد اللفات اللي بيلفها الفريق في خلال الساعتين بالضبط. يعني اذا قلنا ان السباق راح يبدا 4:30 يخلص بالضبط 6:30، ساعتين من طبعا الدوران حوالين حلبة طبعا مسقط سبيد واي. طبعا مسافة اللفة الكاملة هي كيلو و200 متر، بالتالي في المسافة كيلو متر كم عدد اللفات اللي راح يقطعها الفريق في خلال الساعتين، وبالتالي أكثر فريق يقطع عدد من اللفات هو طبعا اللي راح يكون الفائز في المراكز الأول والثاني والثالث. الفريق طبعا لا يقل عن عدد المشاركين في الفريق الواحد عن عدد المتسابقين 2 كحد أدنى. ممكن يكون عدد المتسابقين 4 3 4 تقريبا كذا، ولكن كل ما كان طبعا العدد أقل على أساس طبعا لابد من تغير السائق، والتغيير الأولي لابد أن يكون من الدقيقة 30 حتى الدقيقة 60، يعني أول نص ساعة أو أول ساعة، يعني قبل نص ساعة ما يصير فيها طبعا التغيير الأول يكون بعد نص ساعة، ولا بد أن يكون التغيير الأول للسائق قبل الساعة الأولى، يعني قبل ما يكمل 60 دقيقة. التغيير الثاني راح يكون يعني بعد الدقيقة 65 وحتى الدقيقة 90، هكذا يكون تغيير السائقين في الفريق. إذا متبقي 9 ثواني أيها السادة الكرام على نهاية طبعا هذه الحصة اللي هي طبعا هي تدريب، وفي نفس الوقت هي أيضا تصفية تحدد موقع الفريق من الانطلاقة اللي هي راح تكون إن شاء الله في التصفيات اللي راح تكون على الساعة 4:30 بإذن الله تعالى، يعني تقريبا بعد ساعة ونصف من الآن انتهى الوقت بالنسبة لتدريبات الفرق، والنتيجة تشير طبعا إلى طبعا الفريق العماني، فريق عمان ألف في المركز الأول بتوقيت دقيقة 4 ثواني، عمل 16 لفة. الفريق العماني عمل 16 لفة في المركز الأول. فريق الإمارات ألف أيضا في عمل طبعا 17 لفة في المركز الثاني، لكن التوقيت طبعا بالنسبة للفريق العماني هو أفضل من التوقيت للفريق الإماراتي. إذن فريق قطر في المركز الثالث، فريق المغرب باء في المركز الرابع، وفريق المغرب ألف في المركز الخامس.
إذا مستمرين، وبعد كذا إن شاء الله راح نكون مع السباق الثالث في جدول اليوم، السباق الثالث والأخير لهذا اليوم طبعا في فئة المايكرو ماكس. راح نبدأ مع المايكرو ماكس بعد إن شاء الله، ونشوف ونشاهد طبعا الآن إحضار طبعا سيارات الكارتينج عند نقطة الانطلاق.
So, welcome back. It is the third set of heats for the 2021 Mena Karting Championship Nations Cup, and we're on the formation lap for Micromax. Starting from pole position, it will be Adam Awan from Oman, Zain El Homosani in second, Felipe El Haj in third, Maxim Bobrishov rounding out the top four representing the United Arab Emirates. From Palestine in fifth position, on the inside of row number 3, it will be Shonal Kunimal, and then Zach Sowerby from Armenia in the number 8 will start alongside. Adam Hamada from Egypt, Kamil Ben Chakroun, Ismail Ben Souda, and Faris Haroun round out the drivers that will be racing in this class. Micromax set for their third and final heats encounter. Right, I've just seen a hand up from Faris Haroun from the UAE as they come out of the final corner. Red lights on the starting gantry. Ladies and gentlemen, it's the final sets of heats as we go lights out and off and racing. إذن بدأنا أيها السادة المستمعين طبعا السباق الثالث والأخير لهذا اليوم في فئة المايكرو ماكس، وهي طبعا تعتبر أصغر فئة من فئة المتسابقين في هذه البطولة، بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج كأس الأمم 2021. طبعا المتسابق من عمان آدم عوان حاليا هو في سيارة نشوف التوقيت بعد الآن. نفترض انه 10 متسابقين يكونوا في هذا السباق. ادم عوان من عمان، زين الحمصاني من مصر، فيليب الحاج من لبنان، ماكسيم بوبرشوف من الامارات. Okay, just a reminder for today on the final sets of heats, this is all for all remaining classes. You must bring in your jerry cans and remove the fuel tanks after the final heats today and pour the remaining fuel into the supplied cans. So, veuillez-vous, s'il vous plaît, apporter vos bidons d'essence pour votre dernier manche aujourd'hui. S'il vous plaît, retirez les réservoirs de carburant des cartes et versez le carburant dans les bidons fournis qui seront surveillés. C'est bien qu'Alex va dire les instructions en français. Merci beaucoup. And now in Arabic. أنا طبعا ننبه على جميع طبعا المتسابقين انه بعد نهايه الهيت الاخير او السباق الاخير لكل الفئات، كل الفئات المطلوب منها انه طبعا افراغ طبعا الوقود المتبقي في السياره اليوم يرجع طبعا الى منطقه الصيانه، يتم افراغ كل الوقود المتواجد في السياره وتمهيدا طبعا لتعبئتها صباح الغد طبعا حسب تعليمات الاتحاد او المنظمين هنا في حلبة مسقط سبيدواي. Right, we're on to our next lap of this 6-lap encounter, the third and final Micromax race of the heat stages. Adam Awan being hustled up the hill, courtesy of Felipe El Haj. Maxim Bobrishov from the UAE rounds out the top 3. Egypt's Zain El Homosani rounds out the top 4, followed by Palestine Shonal Kunimal. But Felipe El Haj from Lebanon is in the wheel tracks of the local driver, Adam Awan, and at the moment we are going to very much be entertained. The Micromax and the Minimax drivers have really put on a show, the longest two classes of the Rotax racing family across the globe. As Adam Awan, it's a three-way fight. Maxim Bobrishov has closed in. Adam Awan runs a little bit wide coming out of the final corner. That allows Felipe El Haj, and here comes Maxim Bobrishov up the inside of the Lebanese driver, but doesn't quite make it through turn 1. Into turn 2 they go. Awan still leads. El Haj in second. Bobrishov, and now here comes Zain El Homosani from Egypt. And the thing is that when the top 3 start battling, Zain El Homosani will be closing in on them. A little bit of a bump on the curves through the right-hander, courtesy of Felipe El Haj, but Maxim Bobrishov with an absolute lick the stamp and send it. Threw it up the inside and gave caution to the wind. Out off the track went Felipe El Haj, and that nearly gave an opportunity, and it has done for Zain El Homosani,
for Egypt, and now Shonal Kunimal fancies a little bit of a sniff of an opportunity, but bumps over the curbs, loses the Palestinian in the number 10 cart. A little bit of momentum. Zach Sowerby and Adam Hamada battling away, but look at the front of the field, and then look at the third, fourth, and fifth. It's all to play for, because the top two, and it is Maxim Bobrishov that has done a number on the number 7 of Adam Awan, and hopefully the lucky number 7, the 7, will be lucky for the Omani driver as they go up the hill, and Bobrishov leading the way. So Bobrishov has gotten ahead in the third and final heat of this heat stages. Tomorrow it is crunch time. It's the finals of this Mena Nations Karting Cup for 2021, and Maxim Bobrishov is starting to pull away from Adam Awan, who does have track knowledge here at this circuit at the Muscat Speedway. We've got the radio control circuit and also the drift park not too far away from the circuit itself. Oh, it's getting a bit tasty between the likes of Zach Sowerby and Adam Hamada for what is 6th place. Last lap board is out. Bobrishov goes through into turns 1 and into 2. They are fully committed. I've spoken to drivers all the way through this week, and I could not believe the words when we went, yeah, we're full throttle. That's absolute madness, but kudos to every single one of them. The top 4 leading the way, but Maxim Bobrishov has the advantage in the last few stages of this race. Just a handful of corners to go. And Bobrishov leading the way. Awan in second. El Homosani third. Felipe El Haj, who was in second position. The Lebanese driver now down in 4th place. 5th is Zach Sowerby from Oman. Adam Hamada also trying to give chase. Shonal Kunimal rounding out the top 5, looking a little bit lonesome, but they're heading down towards the 13th and final corner. And out of it, who's going to come and take the victory? It is Maxim Bobrishov from the UAE that takes the checkered flag. Adam Awan in second. Felipe El Haj pips Zain El Homosani, who went a little bit wide coming out of the final corner, and it cost the Egyptian 3rd position. Zachariah Sowerby, Adam Hamada, Kamil Benchekroun, Ismail Bin Souda and Faris Hurun rounding out the 10 drivers that did finish the race. Just a quick reminder to the paddock. These are the last races of today, so what that means is that you need to bring in your jerry cans. After the final heat, on each cart, the fuel tanks must be removed, and the remaining fuel in the fuel tanks must be put into the supplied fuel cans, and that process will be supervised. So s'il vous plaît, en français maintenant, votre attention s'il vous plaît. Veuillez apporter vos bidons d'essence pour votre dernier manche aujourd'hui. S'il vous plaît, aussi retirer les réservoirs de carburant des cartes après votre dernier manche aujourd'hui et verser le carburant dans les bidons fournis qui seront surveillés. Merci beaucoup à tous. إذا تابعنا طبعا أيها السادة الكرام طبعا الصراع القوي الذي كان بين طبعا آدم عوان من عمان وأكيد مكسيم بربشوف من الإمارات، والتي طبعا الذي انتهى السباق بفوز مكسيم بربشوف بالمركز الأول، وآدم عوان من عمان جاء في المركز الثاني. فيليب الحاج من لبنان جاء في المركز الثالث. زين الحمصاني من مصر في المركز الرابع، وفي المركز الخامس شونيل كوليمال من فلسطين في المركز الخامس. المركز السادس ذهب طبعا لزكريا صوبري من عمان، وآدم حماده من مصر جاء في المركز السابع، وكامل بن شكر من المغرب جاء في المركز السابع. سننتقل مباشرة الآن طبعا إلى التصفية أو السباق الثالث والأخير في هذا اليوم للفئة الأكبر، فئة الميني ماكس. طبعا معنا المتسابقين في الكارت رقم 103 كريستوفر فغالي من لبنان، الكارت رقم 107 كونر كلانسي من الإمارات، الكارت رقم 100 لوكا هاوكتون من البحرين، كارت رقم 108 ماكس موري من الإمارات، كارت رقم 109 كايدن هايجنز من الإمارات، أيضا الكارت رقم 101 ليفرتون كلايس من قبرص، الكارت رقم 105
زينر ساشا من المغرب الكارت رقم 110 جورج تيليردس من قبرص، والكارت رقم 106 شيفالي سينا من عمان، وأخيرا الكارت رقم 104 عثمان بن سعد من المغرب. هؤلاء هم طبعا المتسابقين في السباق الثالث والأخير لهذا في فئة الميني ماكس. طبعا السباق الثالث كنا طبعا الأول والثاني طبعا فاز فيه طبعا كريستوفر فغالي من لبنان. طبعا هو كان فاز في السباق الاول، وكان في منافسه اكيد من المتسابق من عمان شيفالي سينا، وايضا لوكا هوغتون وكونور كلاسي وماكس موري. طبعا كانت المنافسه شديده بين هؤلاء الخمسه، ولكن طبعا مثل ما شاهدنا في السباق الثاني والسباق الاول لهذا الصباح اليوم، طبعا وضع كل المتسابقين تحت الضغط، وبالتالي طبعا كان الفارق الزمني بين كريستوفر فيغالي طبعا هو بطل النسخة الماضية، لكن كان في الفئة الأقل، فئة المايكرو ماكس. اليوم طبعا هو ينافس في فئة الميني ماكس في هذه النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج كأس الأمم 2021. على بعد 30 ثانية من انطلاق السباق يبدو طبعا المتسابقين العشرة جاهزين في هناك في منطقة التخزين أو المنطقة الفنية. الآن طبعا العلم الأخضر رفع طبعا للمتسابقين في 7 لفات راح تكون عندهم المتسابقين هنا. اللفة الأولى طبعا هي لإحماء الإطارات يعني كبداية، إلى أن يرفع العلم المنقط الأبيض والأسود للانطلاقة الحقيقية للسباق. Right, Mini Max, heat number 3. It has been 2 for 2 for Christopher El Fagali, if memory serves me correctly. The Lebanese driver will start from pole position. Connor Clancy in the 107 from the United Arab Emirates will be alongside. Luca Horton from Bahrain will be on the inside of row number 2. And alongside him, also representing the United Arab Emirates, will be Max Murray. 5th place on the grid, inside of row number 3, Caden Higgins. And he will be joined by the Cypriot of the 101 of Ivelton Glikis. Then it's Zana Sasha from Morocco, George Tilrides from Cyprus, Shivali Sinha, who I wished good luck a bit earlier on, said great racing out there, keep on pushing. She starts from the inside row 5 with Othman Ben Souda from Morocco alongside in the 104. And the red lights are on the starting gantry. Drivers making their way out of the final corner, 2 by 2, rolling start formation. The revs rise. Ladies and gentlemen, are we ready? We are lights out and off and racing, and into the first corner. It's going to be a case that Christopher El Fagali will take the lead, and 2 cars run wide going through turn 1 for the first time. Luca Horton looks to have gotten another great start, but there's been a little bit of a spin for the 101 of Ivelton Glikis from Cyprus, but Christopher El Fagali leading the way, and it is going... Oh, there was a very cheeky lunge there for 5th position. That was a beautiful move. So the drivers making their way through. We'll find out who is the driver in 5th position momentarily as they make their way through onto the back straightaway that leads them into the final and 13th and final corner. The driver in 5th place... Well, it's the Omani, Shivali Sina. Great work. She's got up there early, but now Luca Horton is looking fearsome, menacing on the back bumper of Christopher El Fagali going into turn 2. Oh, very close indeed, up into 3. And great work by Luca Horton. I did say Christopher El Fagali was one to watch this weekend. Luca Horton has just brought the fireworks to the party. تابعين طبعا يوصل طبعا اللفه الاولى من اصل 7 لفات في السباق الثالث والاخير لفئه الميني ماكس. المتسابقين طبعا على الحلبه الان بعد اكمال اللفه الاولى، ويبدو طبعا انه ايضا كالعاده كريستوفر فغالي من لبنان في المركز الاول. على فكره طبعا هو ابن المتسابق والبطل عبده فغالي، فكريستوفر فغالي في المركز الاول والفارق 93 جزء من الثانيه فقط بينه وبين لوكا هوتن من البحرين، وكونور كلارسي ايضا في المركز الثالث من الامارات
كايدن هيجنز من الإمارات في المركز الرابع. شيفالي سينا طبعا من سلطنة عمان في المركز الخامس. ماكس موري في المركز السادس إلى الآن. وزينر ساشا من المغرب في المركز السابع. وعثمان بن سعودة من المغرب في المركز الثامن. جورج تيلرز من قبرص في المركز التاسع. وإبرين جلايسكس من قبرص في المركز الثامن. So it has been a rip-roaring ride. It's been a roller coaster, as the Red Hot Chili Peppers would once sing. And the good thing is Christopher El-Faghali seems to be grabbing the bull by the horns, both of them, especially if it was a Red Bull. Sorry, I had to throw that one in there. Well, is that Abdo Faghali? Well-known Lebanese drifter, absolute madman, crazy as a box of frogs. But you know what? He's a great guy, and he's very good at what he does. Luca, in the meantime, is really catching up to El-Faghali. Now, El-Faghali was the winner of this event in the Micromax class in February of last year. However, he's looking to make it 2 for 2 in successive seasons. And what's more, Luca Horton has just gone purple in sector number 1, 16.003 from the 100. Connor Clancy is keeping in touch. There is a possibility that maybe in the next couple of laps or so, if Connor Clancy can improve on all 3 sectors over the next lap or 2, Connor Clancy will be in the mix for making sure that there is an opportunity to maybe even go for a heat victory here today. تابعين طبعا. والآن دخلنا على اللفة الرابعة من أصل 7 لفات في هذه الفئة، فئة الميني ماكس. وطبعا متبقي 3 لفات على نهاية السباق. ولا يزال طبعا كريستوفر فغالي من لبنان ماسكا بالصدارة في أفضل لفة، طبعا في أفضل توقيت في هذا السجن الثالث، وتوقيت 55 ثانية 419 جزء من الثانية، متقدما طبعا على لوكا هولتن من البحرين، وكونر كلانسي من الإمارات، وشيفالي سينا من عمان، وهايدن هايجنز. طبعا هم هذا في التوب 5 في هذه السباق الثالث لهذا اليوم. So the battle really very much on. Christopher El-Faghali has been no higher than half a second ahead of Luca Horton for the majority of this race. The 100 from Bahrain has done a purple in sector 1. Improved in sector 2 and set a personal best. They come across the line once again. It's now 0.432. And with that, Luca Horton is the fastest driver in this race. On lap number 5, it was a 55.405 from the Bahraini driver. And now El-Faghali is doing what he needs to do. And I have to say, I'm going to give a bit of a shout out to my good buddy from Bonjour, Guillaume Alvarez, Belgium, and he said, good luck and have lots of fun. My friend, we need to catch up over a beer or food at some point, my friend. So good to hear from you, good buddy. Christopher El-Faghali has now gone fastest of anybody in sector number 1, 15.9 dead. And the last lap board is out here in the third and final Mini Max Heat here at the Mena Karting Championship Nations Cup for 2021. Just over a kilometre for Christopher El-Faghali to negotiate, and it's over 0.5 of a second between him and Bahrain's Luca Horton. Connor Clancy makes it 3 different nationalities in the top 3. From the United Arab Emirates, then it's Shivali Sina. I did say, you know what, sometimes wishing a driver good luck is always a good omen. As they say, inshallah, for Shivali Sina, there we go, up into P4. For the drivers making their way through the final couple of corners, Christopher El-Faghali is making sure that he goes into the pre-finals and the finals tomorrow with his foot very much planted on the throttle. He takes a glance over the right shoulder. He sees Luca Horton as they come towards the 13th and final corner for the final time on Heats Day. And it's going to be 3 for 3. It's a clean sweep. Christopher El-Faghali heads into tomorrow with an opportunity to do what no one has done. And to be honest with you, this is only the second running of the event. He's won it as a micro. Can he tomorrow do it as a mini? That performance today has showcased it is on. Game on, as we say in the world of darts, when you line up to the oche and throw your 3 darts at
the board, but Christopher El-Faghali first by over 0.6 of a second ahead of Luca Horton. Connor Clancy, Shivali Sinha rounds out the top four. Max Murray in fifth, Caden Higgins, Zana Sasha, Othman Bensura, George Tirrides and Elvelton Glikis rounding out the 10 drivers that completed all 7 laps. إذا شاهدنا أيها السادة الكرام طبعا الأداء القوي والثابت للمتسابق اللبناني كريستوفر فغالي طبعا في السباقات اليوم. السباق الأول والثاني والثالث طبعا هو طبعا احتل المركز الأول، وكذلك كان في التدريبات تجارب الحرة اللي كانت أمس وأول أمس طبعا في اليوم الثاني والثالث من بطولة الشرق الأوسط. إذا فاز طبعا بالمركز الأول كريستوفر فغالي من البحرين بفارق 642 جزء من الثانية، متقدما على المتسابق من البحرين لوكا هاوتن، وطبعا كونر كلانسي من الإمارات اللي حل في المركز الثاني. المتسابقة من سلطنة عمان شيفالي سينا حلت في المركز الرابع. المركز الخامس ذهب لي طبعا ماكس موري من الإمارات. المركز السادس كان من نصيب كايدن هايجنز من الإمارات، والمركز السابع ذهب لي طبعا زنر ساشا من المغرب. المركز الثامن ذهب لي طبعا عثمان بن سعدة من المغرب، والمركز التاسع ذهب لي طبعا من قبرص جورج تيليردس، والمركز العاشر لي من الطيب إيبلتون جلايكس من قبرص كذلك. إذا مبروك لي طبعا كريستوفر فغالي الفوز الثالثة بالثلاث سباقات لهذا اليوم، واصبح طبعا مرشح بقوة ايضا لتكرار انجاز النسخة الماضية بعد ما فاز بلقب فئة المايكرو ماكس في النسخة الماضية. الان طبعا وطبعا من ابرز المرشحين للفوز بفئة الميني ماكس هذا في هذه النسخة الثانية من بطولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للكارتينج. إذا نشاهد على الشاشة الآن طبعا 30 ثانية تفصلنا عن انطلاق فئة الجونيور ماكس. الآن السباق الثالث والأخير لهذه الفئة، فئة الجونيور ماكس. Thank you very much, Habib. Shukran. I've got that right as well now. I said it was Shakron I was saying earlier on this week. But hey, at the end of the day, we have to have a laugh. But they are going to now get things underway with our third and final junior road tax heat. 8 laps of this 1.2 kilometre circuit. And the drivers will very shortly be waved with, they'll have the green flag. So after this, we'll have 2 more races to go before, well, for the Mena RMC. Green flag has been waved. Here we go, ladies and gentlemen. Here's your starting order for Junior Road Tax. Heat number 3, it's Leo Robinson and Harry Hannam on the front row. Hamza Al-Fayez from Jordan and Fahad Al-Rawahi from Oman on the second row. Faisal Nushko from Jordan and Edwin Knaser from Lebanon, row 3. Fahad Al-Kuwari from Bahrain and Akan Makalda from Tunisia. Sofia Zanfari from Morocco and Besma Khatal from Algeria. Then it's Abdallah Dassouk from Jordan, Ahmed El-Sesi from Egypt, Abdul Qadir Qasim from Bahrain, Talal Binakli from Saudi Arabia, Saif Banani from Morocco, Yassin Isadfi from Tunisia, Frans Chanda from Oman, and last but by certainly no means least, the 212 of Salma Idrisi from Morocco. لأن طبعا هذا طبعا كان قائمة المتسابقين في هذه الجولة الأخيرة أو السباق الثالث في فئة الجونيور ماكس. وطبعا ليو روبنسون من الجزائر طبعا كان طبعا أبرز المرشحين وطبعا للفوز حاليا يعني في الصدارة، لأنه لسه السباق ما بدأ بعد شوي، لكن يبدي يعني دائما ما يكون ليو روبنسون في الموعد أيضا مع منافسة قوية من هاري حنا من الإمارات. Reds lights are out, we're off and away and racing, and already, oh, it's getting a bit hard, and oh, there's been a couple of touches going through turn 1. Oh my goodness me, there's 3. That was a very close. Oh, you've had one driver mounting the back bumper of the other. And that was just coming through turn number 3. But the carts are back up and running on the circuit. Ready.
very hot and heated under the collar. Battle for first and second, and we've also, it's getting a real, it's getting rather, we've had more touches, wheel to wheel, side pod to side pod, and drivers jockeying for position. Battle for fourth place is really heating up. Faisal Nashko ahead of Fahal Al-Rawahi at this moment, and the Jordanian looks to have a good bit of pace, and he's ahead at the moment. He's up into fourth position as the Jordanian. Can he start closing in on the drivers up ahead in first, second and third? It's Leo Robinson from Algeria, the United Arab Emirates, Leo Robinson, and rounding out the top three from Jordan, it's Hamza Al-Fayez. إذا نشاهد طبعا الآن السباق في اللفة الأولى من أصل 8 لفات مقررة لهذه الفئة، فئة الدنيا والمجد، والسباق الثالث والأخير لهذا اليوم، ولا يزال كالعادة طبعا من اليوم طبعا في المركز الأول. الفارق يعني يمكن فاصل 260 جزء من الثانية بينه وبين المطارد المباشر في المركز الثاني هاري حنام، وفايز أو حمزة فايز من الأردن في المركز الثالث، فيصل نقش من الأردن في المركز الرابع، والسباق يتسارع رويدا. Right, battle for the lead really heating up now because Harry Hannam is on a charge and he's looking close. He's looking menacing on the back bumper of Algeria's Leo Robinson, the 201 based out of the United Kingdom. Harry Hannam, the Millwall UAE's club support chairman. I'm sure Henry Baudet was going to like that when I next see him, and Harry will probably watch this back and go, he didn't need to say that. Yes, I did, good sir. Hamza Al-Fayez is keeping them very honest indeed, as the majority of the field still, they are all still circulating. Senior Rotax might be a different proposal altogether on that front, but Edwin Knater coming under fire in the meantime. Top three cross the line. Robinson leads, and his gap now over Harry Hannam is now just over 0.3 of a second. Hamza Al-Fayez in third, and he's trying to get past the 220. But the way things are, Harry Hannam doing exactly what he needs to do. Fourth, fifth, and sixth. That is between Oman's Fahal Al-Rawahi, Edwin Knater, who is effectively piggy in the middle in that battle. The three-way scrap for fourth from Lebanon, and then Faisal Nushko from Jordan in the 206. Fahad Al-Kuwari, Akan Maklada and Abdallah Dusukran at the top 9. In the top 10 still rounded out by Morocco's Saif Benani. توقيت 15 فاصل 242 لفهد، ولكن لا يزال في المركز الرابع طبعا روبنسون، وطبعا خلفه هاري هنام من الامارات. الفارق 292 فاصل من الثانيه، وبالتالي السباق طبعا حمزه الفايز من الاردن في المركز الثالث. ذكرنا طبعا انه فهد الرواحي من عمان في المركز الرابع، ودون خنيسر من لبنان في المركز الخامس، وفيصل نشكو من الاردن في المركز السادس. So, top three, pretty much line astern. Leo Robinson leads the way. Harry Hannam, Hamza Al-Fayez rounds out the top three. The bottom two, 12 towards the back straight and then through into the hairpin. So, still, Robinson is at an absolutely frightening pace. Whoa, hold the phone. Fastest lap of the race by 3/1000 by the driver. Second position, Harry Hannam is on the pace, and I'm pretty much guaranteed that Leo Robinson knows that Harry Hannam, both representing the United Arab Emirates and Jordan, are hot on his heels. The Anglo-Algerian representing his Algerian nation here this week at the MENA Nations Championship Cup here at Muscat International Speed at the Sultanate of Oman. The sun has been plentiful, but the heat, when we went racing this morning, yellow flags at post number 3, I've just been informed. So the top 3 have to watch out for the yellow flag. They can not
I repeat, cannot overtake. And if they do, they will fall foul of the sporting regulations for the MENA Karting Championship Nations Cup. But the top three have really pulled a big distance. And looking at it from between Hamza Al Fayez and Oman's Fahad Al Rawahi, 2.9 seconds. That gap is climbing. As ladies and gentlemen, we are a couple of races away after this one from concluding the MENA Road Tax Max Challenge part of this MENA Karting Championship Nations Cup. Last board is out. Who's going to want it the most? Well, the thing is, the battle for fourth and fifth has really heated up. It looked like there was a move up the inside. On Fahad Al Rawahi as the leaders now make their way through into turn 3 for the final time of asking. Lap 8 out of 8. Leo Robinson has led this race from lights out, and he's not about to give it up as the top three, the four, a few corners behind, are still battling out tooth and nail. Petulant children in the playground battling over the last swing, and who can get onto it first? You might find out in the last couple of moments, because they are line astern as the leaders make their way through turn number 12 for the final time. Robinson has hung on all the way through the race. He looks over his left shoulder, sees Harry Hannam. Is Hannam going to go for it? Coming out of the final corner. The UAE driver is right in the slipstream. Could he pull to the right? He's going to try and go for it. Oh no, Robinson holds him off. The winning margin, 84 of a second. Leo Robinson wins by a whisker ahead of Harry. Wow, I thought Harry was lining up Leo. That Millwall supporter deliver. Pulls to the right. Leo Robinson anticipated, knew it was going to happen, and instantly put the blockers on the UAE driver in the 2:20. 84 thousandths of a second, the closest winning margin we pretty much had all day long. And what a show from the junior road tax drivers. Hamza Al Fayez rounds out the top three, was about half a second adrift after it all. Edwin Kneister did get past. I thought it might be the case that Edwin Kneister got past Fahad Al. Faisal Nushko from Jordan rounds out the top six. Akan Maklada, Fahad Al Kawari, Abdullah Dasouk, Sophie Fari running out the top 10. Saif Banani in 11th ahead of Isma Khatab, Al Binakli, Ahmed Al Sesi, Yasin Sadfi, and Salama Idrisi. واو واو واو. إذا شاهدنا طبعا أيها السادة الكرام، وتابعنا طبعا الدخول الأخير والصراع القوي الذي كان بين الثنائي طبعا ليو روبنسون من الجزائر وكذلك هاري هنام من الإمارات. حسم طبعا ليو روبنسون طبعا في اللحظات الأخيرة، طبعا ما ترك المجال لهاري هنام لكي يتجاوز أو لكي يقفز إلى المركز الأول، وبالتالي مبروك للمتسابق من الجزائر ليو روبنسون الفوز بالمركز الأول في هذا السباق الثالث اليوم في فئة الجونيور ماكس. هاري حنان من الإمارات حل في المركز الثاني، حمزة الفايز من الأردن في المركز الثالث، إدوين خنيصر من لبنان في المركز الرابع، فهد الرواحي من عمان في المركز الخامس. طبعا أركان مكلدة من تونس كان، أو فيصل نقشة في المركز السادس من الأردن، وطبعا أركان مكلدة من تونس في المركز السابع، فهد الكواري من البحرين في المركز الثامن، عبد الله دزوق من الأردن في المركز التاسع، صوفيا زنفري من المغرب في المركز العاشر، سيف بناني أيضا من المغرب في المركز ال11، بسمة خطاب من الجزائر في المركز 12، طلال بن عقلي من السعودية في المركز ال13. واو، السباق كان جميل وقوي ومثير كالعادة. ليو روبنسون طبعا حسم الموضوع في النهاية بعد الصراع الثنائي بينه كان طبعا بين المنافس طبعا من الإمارات. So we are almost, you know, it's. I have to say, Habib, that last corner battle. Now you're new to karting. I've done this for like 5 years. Did you enjoy that out of that final corner? It was brilliant, wasn't it? Of course I did. It was the first experience to me, but I really enjoyed. I do. Right then,
penultimate heat of the 2021 Mena Karting Championship Nations Cup here at the Sultanate of Oman at the Muscat Speedway. 1.2 kilometers is the international circuit layout. Here is your starting grid, and boy, is it a perler. So on the front row, the UAE versus Morocco. Theo Kakati and Suleiman Zanfari on the front row, 329 versus 314. 309, Fahad Al-Khaled from Kuwait with Sebastian Murray from the UAE alongside in the 328. Abdul Rahman Freish from Jordan, Lewis England from the UAE. Then it's Ryan Kaiser from Lebanon and Abdullah Al-Rawahi from Oman. Mohanad Abu Dabra from Libya and Amir An-Najjar from Jordan. Malik Tlemceni from Algeria. Ghali Al-Fekhali from Morocco. Ayman Maki from Oman. Ismail El-Manisi from Morocco. Ahmed Gashwa, Antis Lutsios, Khalid Al-Sayed, Haya Al-Khalifa, Nub Al-Wahabi, and then we've got Wahabi, yes, Wahabi, Wahabi, Walid Al-Manji, Mohammed Baya, Momen Ben Amor, Mohammed Sarsour, and Yasan Hamadeh. Right then, ladies and gentlemen, we are under starters' orders. Red lights on the starting gantry into the tram lines. Revs rise. We are off and away. Who's going to get to the first corner first? It's Kakati up the inside of Suleiman Zanfari in his three abreast. Oh my goodness me. And already like a scalded cat off a hot tin roof, it's Fahad Al-Khaled that jumps up into second position. And Sebastian Murray, I think, also got through. As they make their way through, I'll just try and confirm that as they make their way up the hill. We have got yellow flags. Yellow flags off of post, that is post 2, off of turn 3. I count 3 carts from my line of sight. Make it 4. Actually, 5. Again, on the first lap, we have had a first lap incident, but Karting this time is leading the way. So the driver's now about to complete lap number 1. Now the driver's recognised because there is now. So they're going to have to do yellow flags for one more lap. But the main thing is that effectively these drivers now have to wait until they can push to the medal, and effectively that the race now is going to be decided as soon as under full course green flag racing conditions. So there is still the yellow flags. So yellow flags still off of post 2 off of turn 3. So it looks like the yellows have been, and oh my goodness, Fahad Al-Khaled is really pushing. He's got up the inside of Theo Kakati to take the lead. Here we go. It's on. Kakati looking to speak to the inside. Thinks better of it. Oh, the attempt from Ryan Kleiser from Lebanon on Abdurrahman Fraj for third position through turn 1. And Abdurrahman Fraj, the Jordanian, basically said, "Oh no, not your time." However, brother of Edwin Ryan Jr. Rotax here at the Muscat Speedway in the Sultanate of Oman is not one to give up. It's been great seeing them again after so many years. As Fahad Al-Khaled is going to try and pull away from Theo Kakati from the United Arab Emirates, but rest assured, with what I've seen, this is of Theo Kakati in previous seasons, and he was the runner-up in this class in February of 2020. Be rest assured, he could hold something back. And I'm completely surprised if Fahad Al-Khaled gets a wake-up call tomorrow. And now, Theo Kakati from the Arab Emirates is pushing, and what's more, that train that's going up the hill through the exits into the next right-hander, what this is going to provide is that Fahad Al-Khaled will have a bit of a wake-up call that could come in the next lap or 2. But now we have got Fahad Al-Khaled. So we got Fahad Al-Khaled in P1. Theo Kakati in second, Abdurrahman Fraj. Now it's the Al-Khaled train. And what that means is there's so many carts bunching up behind each other. Al-Khaled is the one that's... Oh. Now there is a cart
That's on the start-finish straight, front bumper on the other side of the circuit. And that's just cleared away. So effectively what we do have is, right, that's the 302. That is Haya Al Khalifa from Bahrain. Great work as always. So the start-finish straight looks to have been, well, that has been cleared out of the way rather rapidly. إذا تابعنا طبعا السباق الذي بدأ بقوة طبعا، وطبعا تأثر من بعض المتسابقين. إذا 3 متسابقين خرجوا من هذا السباق الثالث في فئة السينيور ماكس. طبعا خرج المتسابق من الجزائر مالك تلمساني، وكذلك أيمن مكي من عمان، وإسماعيل المرنيسي من المغرب. 3 متسابقين خرجوا. فيما يزال طبعا لا يزال المتسابقين الآن البقية 21 في اللفة الخامسة عفوا، مع تبقي 3 لفات، والصراع مشتعل بين الكويتي فهد الخالد ومن الإمارات ثيو كتالي، ومن الأردن عبد الرحمن فريج. راين خنيصر من لبنان أيضا معه في المركز الرابع، وسليمان زنفري في المركز الخامس، عبد الله الرواحي في المركز السادس. وطبعا الفارق 201 205 جزء من الثانية فقط بين المركز الأول والثاني. Just a call out for the mechanic for 302. Could you please bring your trolley to the pre-grid to Park So could we have the mechanic from 302 to bring their trolley to the pre-grid area as soon as possible? So we still have not much of this race left to go. And very shortly we will have the last lap board coming out. But Theo Kakati is still trying to do his level best to close in on the leader as the 309 Fahid Al Khaled this time. So, we are going to have the last lap board out as this time Fahid Al Khaled leads the way. Abdulrahman Fraj is now ahead of Theo Kakati. Ryan Knaster and Zulaiman Zanfari ran out the top 5 positions. Abdullah Al-Rawahi in the 317 in 6th. Sebastian Murray having a better time in Heat 3 as opposed to being eliminated in the first lap incident on Heat 2. Amir Al-Najjar from Jordan. Mohamed Abu Dabra from Libya. Lewis England rounds out the top 10. But it's just a couple of corners more for Fahad Al-Khaled from Kuwait to get to the checkered flag first. And some of the drivers now making their way, and it is a bit of a fight for second. Fahad Al-Khaled is going to come out of the final corner, and behind will Theo Kakati get the draft coming out of the final turn. We're about to find out. He pulls to the right, and so does the 311 of Ryan Knaster. But Theo Kakati pips Ryan Knaster to P3 by 49 thousandths of a second. But it's Fahad Al-Khaled that wins for Kuwait ahead of Abdulrahman Fraj from Jordan. Theo Kakati from the UAE. Ryan Knaster in 4th. Suleiman Zanfari from Morocco in P5 ahead of Abdullah Al-Rawahi. Sebastian Murray, Amir Al-Najjar, Mohamed Abu Dabra. Then we got Lewis England, Mohamed Ben Amor, Khalid Al-Sayed. Then we got Mohamed Sarsour, Antis Lutsios from Cyprus, Mohamed Bayat, Walid Al-Manji, Yazan Hamadeh, Gali El-Fihtali, and then we had Ahmed Kashwa, Nuf Al-Wahebi, now completing the race. Haya Al-Khalifa out on lap 4, and on the first lap it was Malik Tlemsani, Ayman Maki and Ismail El-Manisi that did not get round to complete the first lap out of 8. إذا تابعنا طبعا السباق طبعا
Just a quick paddock announcement. We do need to call driver 321. I repeat, 321. Mohammed Sarsour needs to report to the stewards immediately. That's Mohammed Sarsour, 321, representing Palestine. Please report to the stewards immediately. Thank you.
Ladies and gentlemen, it has been a very long few days here at the Muscat Speedway in the Sultanate of Oman. And in around about an hour's time, we're going to have sunset. You can see that the shadows are showing on the circuit. The engines rev up into life for the Mena RMC contingent of the 2021 right. Hang on a second, there was a mechanic. Okay, here we go. The drivers now making their way out for DD2 and DD2 Masters. Kyle Kumaran will lead the field around the formation lap. It's Matthias Najim, Christopher Najim, Suhail Katal, Omar Alderayan from Saudi Arabia, Ali Beniaya from Morocco, Wahib Al-Karoushi, Muli El-Aloui, Mohamed Matar Al-Shamsi, Sofian Salhi, Dimas Episcopu. Then we got Patrick Sirail in the 504 from Morocco, Mohamed Al-Balushi, Nadir Kabaj, Amin El-Laibi, Haza Al-Shazwari, Ayman Haj Sasi, Salem Abdulatif. Then we've also got Zakaria Medouini, Riyad Megari, Hadi Belajuza, Daniel Jones, Ibrahim Badawi, Ali Baig. Then we got Mohamed Harun, Faris Harini, and Rami Hafez. That is your grid for the final heat of the meeting. Tomorrow is... Right, okay. So we're going to we might be having we're going to put them around for another formation lap. So so they are going to put them around again, another formation lap. So full start flag has been called. Oh, hang on a minute. I think we're going old school, ladies and gentlemen. Okay, slight issue with the lights, but they have now reignited. I thought we were going to go old school. That would have been a nice touch. However, ladies and gentlemen, in attendance of the 2021... Right. Okay, ladies and gentlemen, we are going to do this. Okay, ladies and gentlemen, again, Al-Kumaran and Matthias Najim that leads the field. We have an abundance of DD2 and DD2 Masters for many of the Middle Eastern and North African zone of the Fédération Internationale Automobile, the FIA, the governing global body. Right then, red lights on the gantry, final time on heat stay. Reps rise, we are lights out, and off and away. And it is Karting who leads the field into turn one for the first time of asking. And it looks like Najim has gotten up into second. He's already hustling the Emirati up the hill as they go up there for the first time. Bit of a tank slapper for Ali Beniaya from Morocco, but he manages to keep it under control. And it's an absolute freight train and a half at the front of the field for the top two. It's going to be a change for the lead. Change for the lead up the hill. And it's Matthias Najim that manages to force Kyle Kumaran out wide. And it looks like has Christopher gone through as well. Well, they're going to find out very shortly because they are making their way through it side by side a little bit further back. But it's all kicking off. Fire and brimstone. Oh, sideways again for Beniaya.
in the 407, loses a massive amount of momentum as it is 3 wide. 3 wide towards the back part of the top 15 as they come across the line. Lap 1 in the books is Matthias Nejame, and now it's Suhail Hattal that is closing in. Kyle Kumaran rounds out the top 3. But whoa, was that an explosive first lap. Wow, I don't think I stopped for breath in that one. My goodness me, top 3 have already broken away as we're now on to lap number 2 out of 8. And now the strategic full gas chess pieces are going to be used strategically. It's about who does that the best over the next 6.5 laps. Kyle Kumaran now goes quickest in sector 2. So the drivers now bumping over the curbs going through turn 12. But again, Matthias Nejame looking to have the absolute best foot forward, put down on the floor. And what we have got at the moment is Matthias Nejame from Lebanon is absolutely flying. Suhail Hattal from Algeria rounds out the top 2. Kyle Kumaran completes the top 3. Omar Al-Darayan from Saudi Arabia, P4. Wahib Al-Karoushi from Oman in 5th. Oh, change for 2nd. That was a dive bomb and a half from Kyle Kumaran in the 4-1-0. Up into 2nd place. And now... right. Technical flag for 404. I'm hearing there's an issue with the bumper on the 404. And at the minute, the 404, that is Christopher Nejame. Christopher Nejame thrown a curveball in the final heat of today. So Christopher Nejame has 3 laps to park it. And that is going to be a bit of a disaster. The thing was, it was all flotsam and jetsam going into the first corner on the very first lap. And someone was going to be spat out the other side of it and exit stage right. And unfortunately, it was Christopher Nejame from Lebanon. However, his elder brother Matthias is leading the way. But can Matthias Nejame claw away from Kyle Kumaran? Kyle Kumaran is very credible in Rotax competition, and here he is showing that as well. A little bit further back, Al-Darayan ahead of Al-Karoushi. So Christopher Nejame sitting in 6th position has now seen the mechanical black flag twice in 2 successive laps. Moulay El Alawi rounds out the top 7. Sofiane Sahi, 8th. Ali Beniyaya, despite having a couple of moments, the Moroccan was up a bit further up the order. Now sits in P9. Dimos Episcopal from Cyprus completes the top 10. All are DD2 drivers. And now leading the way in DD2 Masters, Amin Elaibi in the 500 in 11th position. Mohammed Matar Al-Shamsi from the UAE in 12th position. And again, they wave the flag, the mechanical black flag, at the 404 in 6th place. Lebanon's Christopher Nejame. Matthias Nejame still leads, but by 0.1. But Wahib Al-Karoushi is getting quicker and quicker, sets the fastest lap of the race on the previous tour. It's getting a bit heated, hot and heated under the column. So effectively, Kyle Kumaran is closing in on Matthias Nejame. But we have, and the black flag has been brandished, and it is unfortunately going to be an early shower for Christopher Nejame, who's just gotten up into P5. So the Lebanese driver will have to now make sure he's got to park it. He's got to park it. That is effectively curtailing the Lebanese driver's race. But Matthias Nejame still leading the way ahead of Kyle Kumaran. The gap was 0.15 of a second between the pair last time around.
Last lap board of the Mena RMC action for Heats Day. Pre-finals tomorrow morning, and tomorrow afternoon it's going to be the finals. And now Karl Kumran looks over his right shoulder, sees no one behind. Suhail Khatal rounds out the top three, but out of the final corner, it's going to be a win for Matthias Najim from Lebanon. The 4:05 wins it by 0.327 seconds. Karl Kumran in second, Suhail Khatal in third, Wahib Al-Karouchi in fourth, Omar Al-Darayan in fifth ahead of Muli Al-Alawi. Then we got Sofian Sahi, Ali Beniyaya in eighth ahead of Dimos Episcopou. Amin Ilaibi rounding out the top 10 and winning in DD2 Masters. Mohammed Matar Al-Shamsi, Mohammed Al-Balushi, Salam Abdul Latif, Hazza Al-Shazwari, Ibrahim Badawi, Patrick Sural in 16th ahead of Amin Haj Sasi, Zakaria Medouini, Riyad Megari, Ali Baig in 20th in the 411. Hadi Belajuza, well, it's not going to be a win. So the checkered flag has come out this time. And the main thing is these drivers are now really, they are closing in and off. Matthias Najim definitely showing that he had the pace and kept Karl Kumran at bay. Suhail Khatal, Wahib Al-Karouchi, Omar Al-Darayan, Moili Al-Alawi. So that is it for Heats Day here at the 2021 Mena Karting Championship Nations Cup Cat Speedway. The in length, 1.2 kilometres, rounding off the day in style in the third and final heat. 298 of Karl Kumran after 8 laps of racing. Khatal from Algeria, Muli Al, Sofian Salhi, Dimos Episcopou, who is the one that finished in DD2 Masters as the race winner, 10th overall. Mohammed Matar Al-Shamsi, Mohammed Al-Balushi, Saleh Tif Dwari, Ibrahim Badawi, Patrick Sural, Ayman Haj Sasi. Then we got Zakaria Medouini, Riyad Megari, Ali Baig, Hadi Belajuza, Daniel Jones, Mohammed Haroun, Rami Hafez, Fares Hanini. On laps, flag was given to Christopher Najim with Nadir Kabaj not making it to the end of the first lap. Just a quick paddock announcement for all Mena RD1 Elite Endurance drivers for the 2-hour race. Firstly, you have to make sure that you got your clean visors because as of 5:10 this afternoon, we will be under the nighttime sky and the floodlights will be open. At the moment, we will let you in as soon as we've sorted out the fueling, the fuel for the DD2 and the DD2 Masters, so please bear with us. As soon as we've got that processed, we will then start proceeding to get you ready for your 2-hour endurance race. Thank you.
Attention paddock, attention paddock. DD2 Masters drivers with the following race numbers need to return their fuel cans immediately. Drivers 5, 0, 1 and 5, 0, 6. Please return your jerry cans immediately, otherwise you will not be eligible to race tomorrow. That means if you don't bring back your jerry cans as requested, you will not be partaking in finals day tomorrow. That is DD2 Masters drivers 501 and 506. Please return your jerry cans immediately. Thank you. Just a general attention to the Mena Rotax Max Challenge paddock. Please be advised that the paddock will be closing in an hour and 55 minutes at 18:36 p.m. as we will have the gala dinner at 7 p.m. Votre attention s'il vous plaît, les paddocks seront fermés à 18h30 ce soir, parce que nous avons à 19h le gala dinner. Votre attention s'il vous plaît, le paddock sera fermé à 18h30 ce soir. Merci beaucoup de votre attention.
Paddock announcement. Calling all Mena RD1 Elite Endurance drivers. Please could you make your way to the big tent just by the pre-grid. We are trying to just make sure that we've got a few things that we need to sort out, and as soon as we can, we will make sure that you get on track for your 2-hour race. So that is calling all Mena RD1 Elite Endurance drivers to the tent just off of the main start-finish straight as soon as possible, and we will hopefully get you underway momentarily with your 2-hour race. Thank you. Calling all Mena RD1 Elite Endurance start drivers, please. Calling Mena RD1 Elite start drivers, please, for the endurance race this evening. Please be advised you should have also have brought your clear visors with you because they will be enforced to be in operation as of 5:10. So calling all starting drivers for the Mena RD1 Elite Endurance race, please.
Let's go live. Ladies and gentlemen, it is time for the first race of the Mena RD1 Elite contingent, and it is the 2-hour endurance race. We have multiple teams. It is going to be, like it has been in the Mena RMC congregation, that it will be a dual file rolling start formation. Start order is as follows. We have already started the clock because we need to get things underway very, very quickly indeed. A big thank you to all the Mena RD1 Elite teams for being very, very patient indeed. So it will be a 2x2 rolling start formation. Oman Team 1 and UAE Team 1 line up on the front row. It's going to be Qatar Team, and then it's Qatar, then it's Morocco Team 2. Morocco Team 1 will have Saudi Arabia Team 1 alongside Oman Team 2, UAE Team 2, Algeria Team 2, Saudi Arabia Team 2, Egypt. Then it will be Egypt, Tunisia Team 2 heading ahead of the sister team in Team 1, Syria Team and Algeria Team 1. Right, here we go. Lights are out. We are off and underway as they hurtle into the first corner. Oman Team 1 leading the way. Then it's UAE Team 1 going down into turn 2 in second position. And all team, it's Oman Team, UAE Team 1, UAE Team 1 nearly went a little bit wide, as did Qatar Team 1 going through turn 2 as they're up the hill for the first opportunity. So through into the next the next left-hand hairpin they go. A little bit of a different pace we're going to have here. They're going to be battling over 2 hours around this 1.2 kilometer circuit, the Muscat Speedway International Circuit here in the Sultanate of Oman. Local time is approximately, it's about 5 minutes to the turn of the hour. And Oman Team 1 starting to extend a lead as they hurtle their way across into the 13th and final corner. So into turn 1 once again. Oman Team 1 now have a 6.5 second advantage ahead of UAE Team 1. They're leading a train of at least 4 to 5 carts heading into turn 3, into turn 3, now up into 4, up through the incline. Oman Team 1 starting to pull away. So yellow flags at the start-finish straights and also into post 1, that's turn 1. So it will be a case of no overtaking permitted. So through we go. So 1 hour, 56 minutes and 14 seconds still to go. Oman Team 1 lighting up the timesheets purple as we head on to the end of lap number 3. And Oman Team 1 lead the way on home soil. UAE Team 1 ahead of Qatar Team 1 by about 2/10. But now they're line astern heading into the right-hander at 3. Oh, Karl Kumaran has decided to have a bit of RD1 Elite endurance racing, as if he wasn't willing enough to get into the DD2. They signed him up for the second class. Well, he is a bit of a fast peddler is Karl Kumaran. I recognise the back of the race overalls, so he's had a very long day in the office. However, Oman Team 1 leading by nearly a second after 3 laps, and the gap looks to be extended. However, endurance racing is not about how you start, it's about how you finish, with 1 hour and 55 minutes on the clock. So Qatar trying to close on UAE 1 at this moment, and that's the battle for second position on the road. Morocco 2 and Morocco 1 round out the top 5.
And again, another fastest lap of the race for Oman Team 1. They've decided to get out there early. They're doing a bit of a Sebastian Vettel during his Red Bull days. They wanted to extend an early lead in the early few moments of the race. However, when you have driver changes involved, things can sometimes cause a bit of a spanner in the works, we say, where something doesn't quite go 100% to plan. But the good thing is these drivers will be running all the way through till around, well, we've got an hour and 54 minutes remaining on this. And also good to see that the YouTube chat is very well and alive on the official Oman Automobile Association channel. So a big thank you for those that have been tuning in at the moment. So up here, off of the start-finish straight, Oman 1 has now got nearly a 2-second advantage. It's a 1 minute 5.277 for Oman Team 1. UAE 1 and Qatar battling it out over second position, wrestling with the steering wheels as they go through the circuit. So it is still very much the case where drivers will be pushing. You say to a driver, endurance race, they'll flat out ignore you. And here in Mena RD1 Endurance is no different. Just seeing behind second and third position, Morocco 1, Oman 2, and Morocco 2 are definitely having a nice little three-way scrap. Even in these karts, you can still have a bit of fun and full throttle action, as Oman 1 is still on purple, on course again to go fastest in this race. The gap last time around was 1.994 seconds, another fastest lap. What's the gap now? Nearly 2.7 seconds. Oman 1 leading the way, 1 minute 5.09, the fastest lap of the race so far. And they seem to be having the racehorse blinkers on. They are looking ahead. They are quite clearly not looking back. Oman Team 1 now again go purple in Sector 1, an 18.472 first sector. And that's nearly 4 tenths quicker than UAE 1, who still at the moment have securely in their grasp the second place on the running order. 15 team event. We will tomorrow we'll have qualifying. We'll also have two groups, so they'll have in terms of the timetable tomorrow, we will have final. So two groups will go into battle. The best drivers from both respective groups go into the final tomorrow afternoon. And we're now into the 104s. Oh my goodness me! But nevertheless, Team UAE 1 and Qatar still battling away. But I just noticed that Morocco 1 have started closing in, and Morocco 1 was probably the best part of well over 3 tenths of a second ahead of Qatar and also UAE 1. So Morocco 1 closing up on Qatar for third place on the road. And the gap is 3.5 seconds pretty much after 7 laps. We're on lap number 8 of this race. We're about 10 minutes in. Still an hour and 50 to go. Get ready, ladies and gentlemen, because effectively with the sprint races we've had today, this is going to be technically known as the graveyard shift, the red eye shift, when it's going to go into the night and the drivers now pushing their way through turn 1 into turn 2. The left-hander, second, third and fourth are sort of dropping away a little bit further behind Oman 1. And the host nation of this Mena Karting Championship Nations Cup for 2021 here at the Muscat Speedway in the Sultanate of Oman, providing a fantastic circuit, tight, twisty, technical in places, but also you manage to put the hammer down well and truly when you bury the throttle to the floor at the moment. Oman Team 1 look to be doing that right now
We're on lap number 9, so very soon we'll be into double digits in terms of laps completed. And there is the leading team at the moment. Oman 1, UAE 1 in second, Qatar in third, Morocco 1 in fourth, Morocco 2 in fifth, ahead of Saudi Arabia 1, UAE 2, Oman 2, Algeria 2, Egypt, Algeria 1, Saudi Arabia 1, Tunisia Team 1 and Tunisia 2 with Syria still circulating. But at the moment, with 9 laps completed already, Oman 1 have definitely pulled a gap, and it is a comfortable one. They want to make sure that if there is anything, a possible situation could develop, they want to get it over there early. Just to the Rotax Max Challenge paddock. Attention, le paddock de Mena Rotax Max Challenge. Please be advised that the paddock does close in just over an hour and 25 minutes at 18:30. Votre attention, le paddock, s'il vous plaît, de Mena Rotax Max Challenge. Le paddock sera fermé à 18h30. Le paddock serait fermé ce soir à 18h30. Ce soir, merci beaucoup de pour votre attention. So 1 hour, 48 minutes still to go on the clock. And Oman Team 1 definitely getting on with business. Their lead is now 5 seconds ahead of UAE Team 1. Qatar still rounding out the top 3, going fastest in terms of the starting driver. So some karts on the back straight away. UAE Team 1, UAE 1 still rounding out the top 2. Starting to get away from Qatar Team. And there is Morocco 1 chasing them down into the slipstream. Now into turn 1 goes Morocco 1 in 4th position as the second place kart. UAE 1 starting to stretch an advantage. It's about close to a second after what is now 11 laps in the books. So we have plenty of time in this race. Strategies are guaranteed to unfold the chapters that have yet to be written in this Mena RD1 Elite Endurance race. The teams will gather points towards the Nations Cup. And at the moment, those wondering at home who are new to the Nations Cup here in the Mena Karting Championship, it is effectively Oman that is the host nation, but with it, they are also the defending Nations Cup champions from 2020, when this edition, the first edition, was inaugurated at this very circuit in the Sultan of Oman. Oh, a bit of a side-by-side battle going down the start-finish straight, but still second and third, or third and fourth, really going for it. All guns blazing. It's like they fired all 6 bullets out of the Magnum 357 and they're having to quickly reload.
Right, just to give the Mena RD1 Elite Endurance drivers that are down in the big tent a little bit of update. A big thank you to Guy Sheffield for giving me this information. So in just 7 minutes and 36 seconds, we will be opening the first window. Minimum driver changes required in a Mena RD1 Elite Endurance race is 2. We will open the first window with an hour and a half to go. Then the second window will be open at an hour and 5 minutes completed, so 55 minutes to go, and that window will close with half an hour remaining. If a team does not pit in those windows, what will then happen is effectively that team is given a black flag. So you need to make sure that when you hear the pit lane window being open, you will have 30 minutes from an hour and a half remaining. And yeah, actually not with an hour. The second one, yeah, so the second one will be 65. So effectively, if you've got 4 members on your team, you can make a minimum of 2 driver changes over the course of the race, but as long as between 30 and 60 minutes completed, you make 1 stop during that. That's your first mandatory stop. If you do a second stop between 65 and 90 minutes, so that's an hour and 5 minutes completed, and then with an hour and a half completed, then we'll have 30 minutes to go until the checkered flag. I have seen, I'm just going to have a quick check. Now, so effectively, in all teams, we have 2 drivers. So what that will mean is maybe the driver out at the moment is doing the first stint. The driver sitting underneath the big tent is going to do stint 2, and then it could be, there might be a little bit of strategy call, depending on how fresh the drivers are feeling, because some of them have been racing in the Mena Rotax Max Challenge. And with that being said, an update on the way things are going at the moment. Oman 1 still leads. And their lead is 9.7 seconds after a significant amount of laps. As with endurance, if you're the first team to cross the line and also you've got the most laps, thereby you're the winners. Oman Team 1 lead ahead of UAE 1, and Oman Team 1 are just pulling away into the distance, and hopefully in about, once I get the first pit stop window open, I will be definitely handing over to my colleague Habib, so we have some Arabic commentary on this as well. I will educate him in the subtle nuances of the Mena RD1 Elite Endurance. We do have the sprint races tomorrow. إذا الآن طبعا بعد مرور متبقي من الزمن هذا طبعا السباق، سباق التحمل لمدة 2 ساعتين، متبقي 1 ساعة و33 دقيقة و17 ثانية من هذا السباق الطويل. طبعا سباق التحمل RD1 Elite Endurance Race، وطبعا لمدة 2 ساعتين بدأ السباق طبعا الساعة 52. Habib, على السباق حتى الآن 26 where are you? Where is he hiding? 26 دقيقة ونص تقريبا، وباقي 1 ساعة و32 دقيقة
على نهايه طبعا السباق طويل، طبعا ما قدرنا في السباق التحمل للفرق، بالتالي طبعا العدد الادنى المسموح به في مشاركه الفريق في هذا السباق هو متسابقين اثنين، ممكن يكون اكثر من كذا، بحيث انه طبعا يبدل السائق المكان او مع يتبدل بعد ما طبعا يصير تبديل السائق، بس هاي طبعا اكيد فيها ثواني. عموما التكتيك هذا اكيد مع مدراء الفرق، بالتالي حلو في هذا السباق انه طبعا السائق يسوق تقريبا اكثر من كذا لفه وبعد كذا يبدل زميله ثانيه. عموما نشوف طبعا في الكات رقم 606 فريق عمان واحد، فريق عمان واحد هو طبعا او فريق عمان الف خلينا نقول، هو في الصداره حاليا بطبعا التوقيت عنده 27 بعد ما خلص 25 لفه الى الان. فريق عمان الف في الصداره 25 لفه، وافضل توقيت بين الفرق ال 15 المشاركه في هذا السباق ساعه واربع دقائق و42 جزء من الثانيه. فريق الامارات الف ايضا في المركز الثاني حاليا، فريق الامارات الف، فريق المغرب الف في المركز الثالث، فريق قطر في المركز الرابع، وفريق عمان باء في المركز الثاني، فريق المغرب باء في المركز السادس، فريق السعودية ألف في المركز السابع، فريق الإمارات باء في المركز الثاني. ومستمر طبعا الصراع بين الفرق ال 15 المشاركة في هذا السباق، سباق التحمل لمدة ساعتين. طبعا الار دي 1 إليت انديورنس رينس ساعتين متواصلات، طبعا ساعتين راح يكون السباق فيه، اللي بدأ على الساعة 4:52 دقيقة وخلص تقريبا منه 28 ثانية 28 دقيقة عفوا 40 ثانية، ومتبقي من السباق تقريبا ساعة ونص تقريبا على نهاية السباق. Shukran, Habib. Right, just to give you a bit of an education, a big thank you to Guy from the team. So, ladies and gentlemen that are spectating here at the circuit, I did mention a few moments ago that the first pit stop window is opening with an hour and a half to go. That 30-minute window starts right now. So pit lane is open for the first time in the event. It's going to be open for the next half an hour. Now, Habib, so minimum driver changes of 2. First pit stop window is now open until an hour remaining. The next one will be open with 65, so an hour and 5 minutes completed, and then it goes until half hour to go. Then we have a 30-minute sprint to the end. The team does not enforce a driver change in those two windows. They get an automatic black flag, which we like to call a slap on the wrist, and they get a penalty to boot. So I'm going to hand over to the next for you, if you don't mind, for the next half an hour. So the microphone is all yours, my friend. Thank you, Alex. Thank you. طبعا شكرا لزميلي طبعا أليكس اللي طبعا التعليق طبعا عنده باللغة الإنجليزية. ومثل ما طبعا تابعنا في تعليمات السباق اللي صارت اليوم على الساعة 12:30 كان طبعا كل المتسابقين دخلوا في طبعا يعني مرحلة البريفنج أو تعليمات السباق، وبالتالي كانت هذه النقاط واضحة بالنسبة لهم، وسألوا مجموعة من الأسئلة طبعا إن هي واحدة من النقاط اللي سألوها إنه متى يصير تغيير أول سائق. طبعا بعد مرور 30 دقيقة تفتح النافذة تغيير السائق، اللي طبعا السائق رقم 1 السائق الأول في الفريق، بالتالي النافذة هذه تفتح وهي منطقة البيت تفتح من يعني بعد 30 دقيقة وتستمر مفتوحة لمدة 60 دقيقة. هنا ممكن تغيير السائق الأول. النافذة الثانية تفتح بعد الدقيقة 65 وتستمر مفتوحة حتى الدقيقة 90 لإمكانية تغيير السائقين. وبعد كذا طبعا ممكن هاي طبعا العملية هذه يعني ضروري يكون فيها تغيير للسائقين. بعد كذا ممكن العملية أكيد يعني باختيارهم، ليست إجبارية ولكن اختيارية للفريق إذا كان حاب يغير السائق أو يكمل على نفس السائق إلى نهاية السباق.
إذا تقريبا فتحت النافذة الآن الأولى لعملية أو لإمكانية تغيير السائق. إذا حب أي فريق أنه يغير سائق ويريح، وبالتالي يأتي بسائق آخر أو متسابق آخر للفريق. بعد 29 لفة، بعد 29 لفة لا يزال فريق عمان ألف في الصدارة في الكارت رقم 606. فريق عمان ألف هو في الصدارة الآن، والأفضل لفة كانت دقيقة و3 ثواني و926 جزء من الثانية. وطبعا الفارق بينه وبين الفريق اللي يليه طبعا هو فريق الإمارات ألف 11 ثانية و0 97 جزء من الثانية. إذا طبعا نذكر أنه عمان تشارك بفريقين، الإمارات تشارك بفريقين ألف وباء، المغرب تشارك بفريقين ألف وباء، السعودية أيضا تشارك بفريقين ألف وباء، الجزائر بفريقين ألف وباء، وتونس بفريقين ألف وباء، باستثناء طبعا فرق قطر ومصر وسوريا اللي طبعا هذه 3 فرق تشارك بفريق واحد فقط. إذا إجمالي عدد الفرق المشاركة في هذا السباق، طبعا سباق الRD1 Elite Endurance بالنسبة للتصفية النهائية اليوم، طبعا في 15 فريق طبعا يتنافسوا على هذا لقب النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج كأس الأمم 2021 هنا على حلبة مسقط سبيدواي بالجمعية العمانية للسيارات، ومع النقل المباشر اللايف ستريم طبعا على قناة الجمعية العمانية للسيارات في اليوتيوب. بإمكان طبعا السادة متابعة التفاصيل ومجريات سواق الRD1 Elite Endurance. إذا هذه طبعا لا يزال لم تتغير المراكز مثل ما هي طبعا في التجارب. كان طبعا فتحوا المجال للتجارب أو للتدريبات في 20 دقيقة، ظلت تقريبا نفس أعطتنا انطباع أولي عن الفرق اللي طبعا اللي هي الأكثر جاهزية والفرق التي ممكن تنافس على لقب هذه النسخة. بالتالي تابعنا طبعا في التدريبات أنه أيضا فريق عمان ألف كان هو في الصدارة دائما، وأيضا فريق الإمارات ألف كان في المركز الثاني. إذا خلينا نشوف ترتيب الفرق إلى الآن 15، ونحن طبعا بعد مرور أو بعد تبقي ساعة و24 دقيقة على نهاية السباق. إذا متبقي ساعة و24 دقيقة على نهاية هذا السباق. في المركز الأول فريق عمان ألف، في المركز الثاني فريق الإمارات ألف، في المركز الثالث فريق المغرب ألف، في المركز الرابع فريق قطر، في المركز الخامس فريق عمان باء، في المركز السادس فريق السعودية ألف، في المركز السابع فريق المغرب باء، وفي المركز الثامن فريق الإمارات باء، في المركز التاسع فريق الجزائر ألف، في المركز العاشر فريق مصر، في المركز ال11 طبعا فريق السعودية باء، في المركز ال12 فريق الجزائر باء، وفي المركز ال13 فريق تونس باء، في المركز ال14 فريق تونس ألف، وأخيرا في المركز ال15 فريق سوريا. لم تتغير كثيرا النتائج وباقي على مثل ما هي، باستثناء أنه طبعا فريق السعودية باء قفز فوق مركز واحد قبل فريق المصري. إذن طبعا إلى الآن فرق عمان ألف وعمان باء المغرب ألف وقطر وعمان باء والسعودية باء أكملت 33 لفة، بينما بقية الفرق تقريبا 32 لفة في الغالب 32 لفة باستثناء طبعا الفريق السوري اللي أكمل إلى الآن 30 لفة. إذن هو متأخر ب3 لفات عن الفرق المتصدرة اللي هي 6 فرق تقريبا اللي أكملت 33 لفة على
توقيت للفة 15 واصل 52 ساعة أو لو دقيقة 3 ثواني 720 دقيقة من التسابق والتسابق. الآن طبعا اللفة اللي هي ال 36 للفريق العماني. فريق عمان ألف الآن في اللفة 36، وكذلك فريق الإمارات ألف اللي في المركز الثاني 36 لفة. فريق المغرب ألف 36 لفة. فريق قطر 36 لفة أيضا. فريق عمان باء 36 لفة. فريق السعودية ألف 36 لفة. فريق الإمارات ألف الآن يكمل 36 لفة. فريق المغرب الآن أيضا يكمل 36 لفة. فريق الجزائر لا يزال على اللفة 35. السعودية باء 35 لفة. الجزائر باء 35 لفة. تونس ألف وتونس باء 35 لفة. فريق المغرب مصر طبعا 35 لفة. وفريق فريق سوريا 33 لفة. دائما طبعا الفارق بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الأخير أو ال15 هي 3 لفات إلى الآن، بينما الفارق بدأ يتقلص. كان 13 ثانية الآن صار 11 ثانية بين المركز الأول والثاني، وبين المركز 20 لفة طبعا هناك لفتين أو 3 لفات الفارق مثل ما ذكرنا. ودخلنا على وقت المساء الآن، وطبعا الإضاءة في حلبة مسقط سبيدوي يعني نعم الفارق بالنسبة للمتسابقين بين وقت النهار أو وقت المساء، وبالتالي الإضاءة جميلة جدا والأجواء أيضا جميلة على حلبة مسقط سبيدوي هنا في هذه النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج كأس الأمم 2021. طبعا كنا بدأنا طبعا التدريبات الحرة أو التجارب الحرة في هذه البطولة يوم طبعا 17 نوفمبر. يوم طبعا 16 كان بدأت البطولة، ويوم 15 وصل الوفود. 16 كان طبعا اللي هي التسجيل الرسمي للبطولة، وبعد كده طبعا كان اللي هي القرعة، سحب القرعة أكيد بالنسبة للسيارات، وبعد كده طبعا كان في تعليمات السباق لكل الفئات. هذا الذي حصل يوم 16. هذا اللي طبعا حصل يوم 16 نوفمبر اللي هي يوم قبل 3 أيام. نحن طبعا الآن في اليوم الرابع من هذه البطولة. اليوم 17 نوفمبر طبعا بدأت في التجارب الحرة لكل الفئات، فئات الروتاكس ماكس. وطبعا
بدأت مع فئات المايكرو ماكس والميني ماكس والجونيور ماكس والسينيور ماكس، وفئتي طبعا اللي هي دي 2 دي 2 ودي 2 ماسترز. استمرت التجارب الحرة هذه اليومين، يوم 17 نوفمبر ويوم 18 نوفمبر. اليوم 19 نوفمبر طبعا هو اليوم طبعا اللي كان فيه السباقات وطبعا التصفيات الحاسمة، وطبعا بدأت على الساعة 9 صباحا طبعا، وكمان كانت بنفس النظام، بدأت مع سباقات المايكرو ماكس، وطبعا في سباقات الميني ماكس والجونيور ماكس والسينيور ماكس، وفئتي طبعا دي 2 ودي 2 ماسترز. طبعا في كل فئة طبعا هناك كانت أسماء بارزة يعني فرضت نفسها في هذه الفئة أكيد. وتابعنا طبعا مجموعة من المتسابقين اللي بدأت تفرض وجودها، تفرض أسماءها طبعا هنا في هذه البطولة، وفيها من تكرر يعني مثل البطل اللبناني الصغير طبعا كريستوفر فغالي اللي كان بطل النسخة الماضية في طبعا فئة المايكرو ماكس في النسخة الأولى. الآن طبعا هو ينافس في فئة الميني ماكس، ولا يزال أيضا في الصدارة دائما في هذه الفئة في التجارب الحرة وكذلك في التجارب التأهيلية. طبعا من الأسماء البارزة أكيد نلاحظ يمكن في هذه الفئات أخرى، لكن طبعا لا يزال طبعا المجال أكيد مفتوح ل قد تحصل مفاجآت من أي نوع بالنسبة للسباق الغد أو السباق النهائي، وبالتالي التوقع صعب، ولكن تبقى هناك ترشيحات، والترشيحات مبنية أكيد على التجارب الحرة وعلى التصفيات يعني الرسمية التي حصلت اليوم، وبالتالي أكيد المجال مفتوح اللي يمكن تتغير النتائج، ولكن في الغالب تكون طبعا يعني ترشيحات في مكانها، لأن الموضوع معتمد على الأرقام وتوقيت، وبالتالي بعض المتسابقين طبعا فرضوا وجودهم، وبالتالي تعرفوا على حلبة مسقط سبيدواي بشكل أكثر، وطبعا تزيد الثقة بالنفس أكثر وأكثر، وبالتالي الطموح يكبر طبعا لاعتلاء منصة التتويج في اليوم الختامي إن شاء الله غدا يوم 20 نوفمبر. راح يكون طبعا ختام هذه البطولة وتتويج الفائزين في الفئات والتخصصات المختلفة. نرجع الآن طبعا إلى السباق هنا طبعا على حلبة مسقط أرينا، السباق التحمل لمدة ساعتين RTL Elite Endurance. هذا السباق الذي طبعا من السباقات الصعبة على اعتبار أنه طبعا هي التحمل لمدة ساعتين طبعا، وهذه الفئة كفريق أكيد نحتاج أكيد التجانس وطبعا التعاون بين أفراد الفريق من أجل أن يكمل الفريق طبعا مهمته بسلاسة وبنجاح أكيد، طبعا تمهيدا للبوديوم أو منصة التتويج. عفوا. إذن الفريق العماني فريق عمان ألف لا يزال في الصدارة في الكارت رقم 606 في المركز الأول طبعا، ومباشرة خلفه يأتي المنتخب الإمارات ألف، فريق الإمارات ألف في المركز الثاني. عدد اللفات المقطوعة إلى الآن 42 لفة، ونحن على بعد ساعة و13 دقيقة من نهاية هذا السباق. وذكرنا طبعا أنه النافذة لتبديل السائق يعني اوريدي فتحت على الساعة أو بعد 30 دقيقة من انطلاق السباق الرسمي، وستغلق عند الساعة طبعا. هذا بالنسبة لتغيير المتسابق الأول، يعني بعد 30 دقيقة وتغلق بعد 60 دقيقة من الآن تقريبا. احنا
على بعد يمكن 12 دقيقة قبل إغلاق النافذة الأولى اللي طبعا لتغيير المتسابق. وبعد كذا بعد 65 دقيقة وتستمر لغاية الدقيقة 90 طبعا فتح النافذة الثانية لتغيير السائق الثاني. بالنسبة طبعا الفيول أو الوقود يتم توفيره طبعا متى ما صار انه في نقص الفيول. ممكن طبعا السائق يقف في منطقة هنا طبعا المنطقة الفنية يعبي الوقود وعلى طول يتحرك حتى لا يخسر الأجزاء من الثانية. وممكن طبعا يكمل بنفس السائق إذا ما حب يغيروا السائق، بالتالي يستمر الفريق في طبعا كسب المزيد من اللفات على الحلبة. 34 لفة طبعا إلى الآن لفريقي عمان ألف والإمارات ألف، 34 لفة. بقية الفرق والآن طبعا دخل معهم الفريق المغربي أيضا ب 34 لفة، والفريق فريق عمان باء الآن دخل في ال 44 لفة. باقي الفرق كلها على 33 لفة و43 لفة و42 لفة و41 لفة. هي طبعا اليوم الرابع من هذه البطولة. طبعا معاكم طبعا في التعليق على مجريات هذه السباقة. طبعا أنا حبيب الزواوي، وطبعا معي يرافقني زميلي أليكس. أليكس طبعا في التعليق على اللغة الإنجليزية. والفرق تقريبا بالنسبة لها اليوم ما تغيرت الآن المراكز حتى الآن. فريق عمان ألف في الصدارة، فريق الإمارات باء، فريق الإمارات ألف عفوا في المركز الثاني، فريق المغرب ألف في المركز الثالث، فريق عمان باء في المركز الرابع، فريق السعودية ألف في المركز الخامس، فريق الإمارات باء في المركز السادس، فريق قطر في المركز السابع، فريق الجزائر باء في المركز الثامن، فريق المغرب باء في المركز التاسع، فريق تونس ألف في المركز العاشر، فريق مصر في المركز 11، فريق السعودية باء في المركز 12، فريق الجزائر ألف في المركز 13، وفريق تونس باء في المركز 14، وفريق سوريا في المركز 15. الآن طبعا التوقيت 50 دقيقة، 50 دقيقة و6 ثواني، 50 دقيقة و6 ثواني و37 جزء من الثانية بالتوقيت المحتسب طبعا لفريق عمان ألف الذي يمسك بزمام الصدارة إلى الآن. وطبعا الفارق بدأ شوية يعني يتوسع بينه وبين صاحب المركز الثاني فريق الإمارات ألف. وصلنا طبعا الجاب أو الفارق إلى 14 ثانية فاصل 222 جزء من الثانية، وبالتالي هذا فارق تقريبا ليس بالفارق المريح، على اعتبار أنه متبقية ساعة و9 دقائق على نهاية السباق. سباق التحمل لمدة ساعتين في فئة المينا ار دي 1 إليت انديورنس، وبالتالي انه طبعا هنا التحمل والتركيز في كل اللفات اللي يقطعها المتسابقين. طبعا احنا نتكلم يعني عن عدد كبير من اللفات خلال الساعتين. الى الان احنا قبل اكتمال الساعة الأولى، وحتى الآن طبعا الفريق العماني اللي هو في الصدارة أكمل 47 لفة على حلبة مسقط سبيدواي بالجمعية العمانية للسيارات، علما بأن مسافة اللفة الواحدة هي كيلو و200 متر. وبالتالي طبعا نتكلم عن أكثر من 55 كيلو المسافة المقطوعة إلى الآن. ولا يزال طبعا أيها السادة الكرام ساعة و8 دقائق متبقية على نهاية سباق التحمل لمدة ساعتين. إذا تابعنا طبعا مثل ما ذكرنا أنه النقلة النوعية في هذه النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأس الأمم 2021 صارت فيها نقلة
جميلة بينه وبين النسخة الماضية، يعني كان في حدود ال50 أو أقل من 50 متسابق اللي شاركوا في الفئة أو في النسخة الأولى من هذه البطولة. اليوم يقفز العدد بتضاعف العدد يمكن 3 مرات، وصار أكثر من 127 تقريبا متسابق في هذه النسخة الثانية من البطولة، وبالتالي طبعا نشاهد الرغبة، وطبعا الرغبة من معظم الدول ومعظم المتسابقين للمشاركة في هذه البطولة بالأكيد. وبالتالي اليوم المتسابقين العمانيين طبعا عليهم طبعا انه المحافظة على لقب الموسم، على اللقب بشكل عام. الآن تغيرت النتائج أيها السادة، تغيرت النتيجة، أصبح فريق عمان ألف في المركز الأول، فريق الإمارات في المركز الثاني. التغيير اللي حصل أنه فريق عمان باء احتل المركز الثالث الآن. طبعا كان المنتخب المغربي، المنتخب المغرب أو الفريق المغرب ألف في المركز الثالث، ولكن الآن تراجع إلى المركز الخامس، وتقدمه أيضا المنتخب السعودي ألف. من الآن عمان ألف في المركز الأول، والإمارات ألف في المركز الثاني، عمان باء في المركز الثالث، السعودي ألف في المركز الرابع، المغرب ألف في المركز الخامس. هذا هو التغيير الذي حصل الآن. 49 لفة بعد 49 لفة للفرق الثلاثة التي هي في المراكز الأولى الثلاثة. 48 لفة طبعا بالنسبة للفرق اللي يلي من المركز الرابع إلى المركز الحادي، من المركز الثامن، من المركز التاسع إلى المركز ال13 هناك طبعا 47 لفة. المركز ال 47 أو المركز 14 47 لفة. وفي الفريق السوري اللي هو في المركز ال 15 طبعا أكمل 46 لفة، متخلفا طبعا بثلاث لفات عن الفريق العماني الذي يصل الآن عند اللفة رقم 50. إذا اللفة رقم 50 الآن لفريق عمان ألف، و النسق يزداد تسارعا أكيد بالنسبة لفريق عمان ألف، وطبعا يوسع الفارق بينه وبين أقرب مطارديه اللي هو فريق الإمارات ألف. وصل الفارق أيها السادة إلى 15 ثانية فاصل 155 جزء من الثانية، لأن أيضا فريق عمان باء الذي هو في المركز الثاني أكمل اللفة رقم 50، أما بقية الفرق لا تزال عند اللفة 49. إذا متبقي أيضا من هذا الوقت ساعة و4 دقائق وطبعا 45 ثانية على نهاية سباق الRD1 Elite Endurance، سباق التحمل لمدة ساعتين في النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج. طبعا الإطارات يعني تتعود بشكل أكبر وأجمل على الحلبة. نشاهد طبعا صورة علوية لحلبة مسقط سبيدواي، الجمعية العمانية للسيارات والمتسابقين. طبعا مع هذه الزوايا استمر طبعا نذكر أيضا للأخوة المتواجدين على حلبة مسقط سبيدواي للجمعية العمانية للسيارات، وكذلك الأخوة الذين يتابعون الآن على النقل المباشر في قناة الجمعية العمانية للسيارات في اليوتيوب، بأنه أيضا بإمكانهم متابعة النتائج المباشرة لكل السباقات وكل الفئات طبعا على أساس أو طبعا من خلال زيارة صفحات الجمعية العمانية للسيارات في وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا، في سواء الفيسبوك والانستغرام، وكذلك صفحة المينا كارتينج. هناك صفحة مخصصة في الانستغرام لهذه البطولة، بطولة المينا كارتينج موجود على الانستغرام.
بشكل عام. خلينا نشوف هذه طبعا صفحة الجمعية أو صفحة البطولة بشكل عام، MKN MKN كاب، يعني مينا كارتينج نيشن كاب MKNCUP. هاي طبعا حساب بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الانستغرام، وبالتالي كل المعلومات وكل التفاصيل موجودة، وحتى طبعا النتائج الرسمية المباشرة بالإمكان متابعتها من خلال زيارة صفحة البطولة في الانستغرام، وكذلك صفحة الجمعية العمانية للسيارات في الانستغرام وفي الفيسبوك. وطبعا النقل المباشر لهذا السباق لايف ستريم على طبعا قناة اليوتيوب للجمعية العمانية هو حصلت الآن، حصل تغيير في الترتيب العام، الآن فريق عمان أو عمان 2 عمان تيم 2 طبعا الآن طبعا احتل المركز الثاني، طبعا بعد ما تقدم على فريق الإمارات ألف أو UAE تيم 1، وأصبح في المركز الثاني، وتراجع المنتخب المغربي أيضا إلى المركز الرابع. إذن الآن الوضع كالتالي: فريق عمان ألف في المركز الأول ب 53 لفة وبتوقيت دقيقة 3 ثواني 774 جزء من الثانية. فريق عمان باء في المركز الثاني ب 53 لفة وأيضا توقيت دقيقة لأفضل لفة طبعا دقيقة و4 ثواني و335 ثانية، بإجمالي التوقيت طبعا الوقت المقطوع هو 58 أو 59 دقيقة و14 ثانية الآن الوقت اللي قطعه. فريق الإمارات ألف تراجع إلى المركز الثاني بعد ما كان في المركز الثالث عفوا، بعد ما كان في المركز الثاني أيضا بلفة ناقصة 53 لفة حتى الآن لفريق الإمارات ألف، وبأفضل لفة كانت دقيقة 4 ثواني و98 جزء من الثانية. فريق المغرب ألف في المركز الرابع حاليا ب 53 لفة. فريق قطر في المركز الخامس أيضا ب 53 لفة. فريق السعودية ألف في المركز السادس ب 53 لفة. فريق المغرب باء في المركز السابع ب 53 لفة. وفريق الإمارات باء في المركز الثامن ب 53 لفة. فريق مصر في المركز التاسع ب 53 لفة. فريق الجزائر باء في المركز العاشر ب 53 لفة. فريق السعودية باء في المركز ال11 ب 52 لفة عفوا. فريق تونس الآن طبعا وصل السعودية باء في اللفة 53. فريق تونس باء في المركز ال12 ب 53 لفة. فريق تونس ألف في المركز ال14 ب 53 لفة. فريق الجزائر ألف في المركز ال13 ب 53 لفة. فريق تونس ألف في المركز ال14 بتوقيت أو ب 52 لفة. وفريق سوريا في المركز ال15 ب 52 لفة. Right, ladies and gentlemen. The first pit stop window has been closed. And what's more, we've had our first black flag, which also incurs a 60-second penalty. It's Oman 2. And they were running in second position. Also, please be advised, the paddock will be closing in just over half an hour's time at 18:30. Votre attention s'il vous plaît, le paddock. Le paddock sera fermé à 18h30.
18h30 ce soir. Merci beaucoup de votre attention. Habib, take it away, my friend. I shall leave you to it for a little bit longer. إذا مثل ما تابعنا أيها السادة الكرام، طبعا حصلت هناك عقوبة على فريق عمان باء. طبعا العقوبة طبعا تمثلت في رفع العلم الأسود، وبالتالي إيقافه من السباق لمدة دقيقة، وهذه طبعا عقوبة تعتبر قاسية نوعا ما، وبالتالي طبعا يبقى دقيقة، وبالتالي هذه العقوبة يعني أرجعت الفريق 7 مراكز للخلف و6 مراكز للخلف، بعد ما كان في المركز الثاني أصبح الآن في المركز السابع، طبعا متخلفا عن منتخبات أو فرق طبعا المغرب ألف وقطر والمغرب باء والسعودية ألف والسعودية ألف طبعا. إذا الفريق عمان باء الآن في المركز السابع بعد ما كان في المركز الثاني، وذلك طبعا بسبب هذه العقوبة، عقوبة رفع العلم الأسود طبعا أكيد، وخصم دقيقة من رصيده. إذا أيها السادة ونحن على بعد 56 دقيقة من نهاية السباق. إذا طبعا عدينا أكثر من 50% من الزمن المحدد للسباق اللي هو ساعتين ليتحمل. طبعا عدينا تقريبا خلينا نتكلم عن ساعة خمس دقائق من السباق الذي انطلق عند الساعة 4:52 دقيقة، وبالتالي لا تزال أمامنا 55 ثانية على نهاية السباق، فيما لا يزال من البداية فريق عمان ألف في الصدارة، متمسكا بالصدارة بقوة، ورافعا طبعا الفارق بينه وبين أقرب منافسيه فريق الإمارات ألف إلى 36 ثانية فاصل 996 جزء من الثانية. إذن 36 ثانية وفاصل 996 جزء من الثانية هو الفارق بين صاحب المركز الأول فريق عمان ألف وصاحب المركز الثاني فريق الإمارات ألف. فريق المغرب ألف الباء طبعا استفاد من العقوبة التي طبعا وقعت، أو حتى فريق الإمارات أيضا استفاد من العقوبة التي وقعت على فريق عمان باء، وبالتالي رجع مكانه إلى المركز الثالث الآن. فريق قطر أيضا حسن من المستوى وصار في المركز الرابع. فريق المغرب باء في المركز الخامس ب58 لفة. فريق السعودية ألف في المركز السادس. فريق الإمارات باء في المركز السابع. فريق عمان باء في المركز الثاني. فريق مصر في المركز التاسع، والجزائر باء في المركز العاشر. تونس باء في المركز ال11. الجزائر ألف في المركز 12. السعودية باء في المركز ال13. تونس ألف في المركز ال14. وأخيرا سوريا في المركز ال15. إذا طبعا نشاهد أنه لا تزال الفارق في عدد اللفات بين المتصدر أو صاحب في المركز الأول حاليا وصاحب المركز ال15 هو 3 لفات الفارق، وبالتالي على الفريق السوري أيضا أنه طبعا مطالب بتحسين المستوى أكثر، وبالتالي لتقليل هذا الفارق الزمني الحاصل طبعا بين كمركز أول وكمركز 15. لأن 15 فريق الآن في حلبة مسقط سبيدواي في طبعا سباق ما قبل النهائي لبطولة وفئة الRD1 إليت انديورنس، سباق التحمل لمدة ساعتين
هنا في النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج كأس الأمم 2021 على حلبة مسقط سبيدواي بالجمعية العمانية للسيارات. طبعا المشاركة كبير. الآن صار تغيير في النتائج. فريق عمان ب ارتقى إلى المركز السابع طبعا بعد ما كان في المركز الثامن. ارتقى طبعا صار في المركز السابع. أيضا فريق مصر إلى المركز الثامن، وفريق الإمارات ب تراجع إلى المركز التاسع حاليا. نشوف هذا طبعا التغيير الوحيد اللي صار فيما لا يزال طبعا من المركز الأول إلى المركز السادس بدون تغيير. ما في أي تغيير حتى الآن في المراكز. إذا 62 لفة أيها السادة الكرام قطعها الفريق العماني، فريق عمان. خلينا نقول فريق عمان ألف، عمان تيم A. عمان تيم A طبعا أكمل الآن 62 لفة، وطبعا الزمن بعد ساعة و7 ثواني 52. طبعا ساعة 7 دقائق 52 ثانية و199 جزء من الثانية لفريق عمان ألف اللي هو صاحب الصدارة وماسك الصدارة بقوة ويرفع مع الوقت. نشوف انه ايضا الفارق يزيد. صار تعديل الحين مرة ثانية، صار تعديل وصار تقهقر لفريق الامارات الف. صار فريق المغرب الف هو في المركز الثاني، وفريق قطر في المركز الثالث. تراجع فريق الامارات الى المركز الرابع. لا والله بعد تراجع للمركز الخامس. الان صار شو اللي حصل مع فريق الامارات الف؟ تراجع الى المركز الثاني بعد ما كان في المركز تراجع الى المركز السادس بعد ما كان في المركز الثاني. اذا الوضع الان فريق عمان الف في المركز الاول، فريق المغرب الف في المركز الاول، فريق قطر في المركز الثالث، المغرب في المركز الرابع، فريق السعوديه الف في المركز الخامس، عمان رجع مرة ثانية للمركز السادس أيضا متقدما على فريق الإمارات ألف اللي كان في المركز الثاني، نزل إلى المركز السابع طبعا قبل الفريق المصري. الفريق المصري في المركز الثامن، وبالتالي في شيء حصل هناك. ما صار في هبوط سريع كذا ومفاجئ لفريق الإمارات طبعا بعد ما كان لفترة طويلة يعني مطارد او متمسك بالمركز الثاني. فجأة طبعا شفنا في المركز السابع، والفرق هذه طبعا تقدمت عليه. الان طبعا لا يزال فريق الامارات الف في المركز السابع، هو تقدم على فريق مصر. الان كان فريق المصري في السابع، فرجع طبعا الامارات واخذ المركز السابع من الفريق المصري. اذا على بعد 49 دقيقة ونص تقريبا، 49 دقيقة ونص على نهاية السباق، سباق التحمل لمدة ساعتين طبعا من القيادة على حلبة مسقط سبيدواي. الآن طبعا الفريق المتصدر فريق عمان ألف قطع 64 لفة إلى الآن. طبعا كل لفة فيها كيلو 200 متر. هي تحتاج طبعا هدوء أعصاب، تحتاج أيضا التوافق العضلي العصبي موجود، يحتاج طبعا خلينا نقول اللياقة البدنية في أعلى مستوياتها، اللياقة الذهنية أيضا في أعلى مستوياتها، حتى طبعا يتمكن الفريق من أكيد تكملة هذا الرتم العالي من السباقات. وبالتالي سباقة طبعا التحمل لمدة ساعتين دون توقف. ممكن طبعا يتغير الفريق، يغير متسابق ومتسابق واحد يجي مكانه. العدد الادنى المسموح فيه طبعا للمتسابقين هو متسابقين 2. وطبعا ذكر لهم هناك في التعليمات السباق او في البريفنج انه في التجارب اللي صارت اليوم المساء قبل السباق هذا اللي كانت مدتها 20 دقيقة، كان من الضروري ان كل الفريق يشارك في التجارب او البراكتس،
لليوم، معناته انه المتسابق اللي ما يدخل التجارب او التدريبات اللي صارت اللي هي 20 دقيقه على ساعه تقريبا، كانت على الساعه 3:30 بالتالي ما يقدر يشارك، لكن الحمد لله كل الفرق والمتسابقين دخلوا هذا التدريبات، وبالتالي هم ايضا مؤهلين للمشاركه في هذا السباق. نأكد طبعا انه او نرجع مره ثانيه الى عدد اللفات المقطوعه من الفريق العماني، فريق عمان الف او عمان تيم 1 الى الان قطع 66 لفه. واو 66 لفه، وصار ايضا الفارق ايضا يوسع الفارق مع كل لفه. فريق عمان الف جالس يوسع الفارق بينه وبين اقرب مطارديه فريق المغرب الف، اصبح الفارق 49 ثانية، 49 ثانية و992 جزء من الثانية. الآن أصبح الفارق 51 ثانية، 51 ثانية 316 جزء من الثانية بين فريق عمان ألف وفريق المغرب ألف. فريق قطر في المركز الثالث الآن أيها السادة بعدد 66 لفة. فريق قطر بعد ما كان في المركز الرابع أيضا قفز مركز واحد وصار في المركز الثالث ب 66 لفة، بأسرع لفة كانت دقيقة 4 ثواني 341 جزء من الثانية. هذا بالنسبة للفريق القطري. في المركز الرابع فريق المغرب ب. فريق عمان ب أيضا رجع شوي قاعد يرجع أشوفه مرة، وصار في المركز الخامس بعدد 66 لفة. فريق الإمارات ألف اللي يعني تقهقر شوي أو تراجع مستواه وصار في المركز السادس أيضا بعدد 66 لفة. فريق مصر محافظ على المركز نفسه في المركز السابع بعدد 66 لفة أيضا، وفريق السعودية ألف في المركز الثامن طبعا بعدد أيضا 66 لفة. فريق الجزائر باء في المركز التاسع. فريق الإمارات باء في المركز العاشر. فريق تونس باء في المركز 11. فريق السعودية باء في المركز 12. فريق الجزائر ألف في المركز 13. وفريق تونس ألف في المركز 14. وفريق سوريا في المركز 15 بعدد 63 لفة. 63 لفة للفريق السوري. في المقابل هناك طبعا 68 لفة للفريق العماني. الآن طبعا الفريق السوري دخل عند اللفة 64، بالتالي 4 لفات هي الفارق بين الفريق في اللي في المركز الأول والفريق اللي في ال 15، 4 لفات. بينما الفارق الزمني بين أصحاب المركز الأول والثاني هو 52 ثانية و54 ثانية فاصل 148 جزء من الثانية. برافو شباب والله، يعني حقيقة يعني مثل ما ذكرنا طبعا سباقات التحمل هذه لابد طبعا ان يكون طبعا الفريق بشكل عام ما يعتمد على متسابق واحد، وانما اكيد المتسابقين اكيد يكملوا بعض، وبالتالي الحضور الذهني البدني مطلوب جدا في مثل هذه السباقات الطويلة التي طبعا تستنزف جهد اكيد، و يعني ايضا تركيز عالي مطلوب من المتسابق في كل لفه او كل ما يكون خلف المقود في السياره. تابع طبعا هنا 11 طبعا تونس الفريق او 15 طبعا الفريق السوري في الشاشه الان، وايضا الدوران والسباق مستمر للفرق ال15 المشاركة في هذا اليوم الرابع في هذا التخصص RD1 Elite Endurance، سباق التحمل لمدة 2 ساعة ضمن النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج كأس الأمم 2021. إذا نشوف طبعا 70 لفة الآن، 70 لفة قطعها الفريق العماني. فريق عمان ألف أو عمان تيم A قطع 70 لفة الآن في الحلبة مع تبقي 43 دقيقة على نهاية السباق.
43 دقيقة على نهاية السباق، وعدد اللفات المقطوعة من الفريق المتصدر اللي هو عمان تيم A أو عمان تيم 1 70 لفة. خلفه مباشرة فريق المغرب ألف ب 69 لفة، فريق قطر ب 69 لفة، فريق المغرب باء أيضا الحين وصل للمركز الرابع أيضا في تقدم ملحوظ وتقدم جيد ب 69 لفة. فريق عمان باء ب 69 لفة في المركز الخامس. فريق الإمارات ألف في المركز السادس ب 69 لفة. إذن عدد اللفات يزيد طبعا والفارق أيضا يزيد، لأن نتكلم عن صاحب المركز الرابع اللي هو فريق المغرب باء عنده 69 لفة، وهذا صاحب المركز الرابع متأخر بلفتين على صاحب المركز الأول اللي هو فريق عمان ألف وعنده 71 لفة. وسبعين لفة الآن. طبعا لا تزال النتائج أو المراكز مثل ما هي، ما تغيرت، ما في أي تغيير للنتائج. 71 لفة لأول فريق و 76 لفة للفريق اللي في المركز ال 15 طبعا الفريق السوري. إذن هذا السباق الذي بدأ عند الساعة 4:52 هنا بتوقيت العاصمة مسقط، وعلى حلبة مسقط سبيدواي بالجمعية العمانية للسيارات. متبقي عليه تقريبا 40 ثانية، 40 دقيقة و52 ثانية بالضبط على نهاية السباق في اليوم. طبعا ما قبل النهاية طبعا بكرة راح نشهد النهائي، وراح أكيد نتعرف على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في هذه النسخة، أو في هذا التخصص تحديدا في هذه النسخة من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ب 72 لفة الفريق العماني، فريق عمان ألف أو عمان تيم 1 صارت 73 لفة الآن، والفارق صار أكثر من دقيقة، صار دقيقة بالضبط، دقيقة و397 جزء من ثانية. إذن فريق عمان ألف يبلي بلاء حسنا ومتمسك بقوة بصدارة هذه البطولة أو بشكل عام، وبالتالي الحفاظ على اللقب المكتسب في النسخة الماضية هو هدف مشروع أكيد طبعا متسابقي الفريق العماني، كونهم طبعا حاملي لقب البطولة في النسخة الماضية، وبالتالي مهمة الدفاع عن اللقب بدأت طبعا بقوة اليوم. ونشوف طبعا انه لفه بعد لفه الفارق يزيد، وايضا بشكل متسارع حقيقه يعني. وان كان ايضا فريق المغرب الف يبلي بلاء حسنا كذلك، وهو ايضا في المركز الثاني الى الان مطاردا مباشرا للفريق العماني. طبعا بما انه سباق طويل ساعتين، واكيد سنتناوب على التعليق انا وزميلي اليكس. الان طبعا سيقوم بالتعليق على ما تبقى من هذا السباق. انا ساخذ استراحه مدتها يعني 10 دقائق وساعود لكم مره اخرى. Thank you very much, Habib. Shukran. Right, 38 minutes and 39 seconds of the Mena RD1 Elite endurance race still to go. And the drivers have another 8.5 minutes. They haven't done their driver change already because Oman 2, team number 7, got pinged for a black flag infringement, and thereby it put them, well, it's an ice hockey term. You get put in the sin bin for 60 seconds. You have to stay still.
But I would imagine, Habib, that Oman 1 have been leading pretty much all the way through the race. So I've got the scuba diving OK sign from my good from. Yeah, they've been increasing that gap big time. It's over a minute and 3 seconds. So at the moment, Morocco. Yep. Just keep on waiting. No worries. No worries. So at the moment, running order. Just a quick attention notice that in 15 minutes, dans 15 minutes, the paddock will be officially closed. So le paddock sera fermé dans 15 minutes. À 18h30, le paddock sera fermé ce soir. So paddock shuts in 15 minutes at 6:30 p.m. here in Muscat. Rundown of the running order so far. Oman 1 leading by well over a minute and 3 seconds. And they have completed 75 laps so far. Morocco 1 in second, Qatar in third, Morocco Team 2 in fourth position. So UAE Team 1 now down in sixth position. Saudi Arabia Team 1 is in seventh ahead of Egypt. Algeria 2, UAE 2, Tunisia 2, Algeria Team 1, Saudi Arabia 2, Tunisia 1, and Syria rounding out the fifth strong. So everyone is still circulating. So I'm just going to keep my eyes on what might be happening down in the pits. So still 35 minutes and 57 seconds remaining of this session. And this will help the teams have some well-needed points ahead of finals day tomorrow. And it will be the conclusion of the 2021 Mena Karting Championship Nations Cup here in the Sultanate of Oman. And we will finish tonight under the floodlights. The 1.2 kilometer circuit, the international layout of this track, fully lit up. And what an atmosphere it has brought. We had that over the past couple of days during free practice, and also we are now into the deep of night. Air temperature still around 26 degrees Celsius, but there is a bit of a nice cooling breeze with the sun now firmly set. So just over 4.5 minutes to go until the pit stop window closes. And now Morocco 1 starting to try and close some sort of a... But Oman 1 leading the way on home soil here in Muscat. The gap between first and second now 56.2 seconds at this time. We're on to lap number 79. That's how many laps we've completed so far. What I love about endurance racing is it actually gives me time to calculate the distance. 94.8 kilometers of this circuit after, well, that's after 78 laps. That's actually the 79 laps as Team 11 goes hurting its way at full chat. That's Syria. Still running on the circuit, approximately 4 laps off of the leaders. With now Oman about to complete, Oman 1 about to complete their 79th lap.
So in terms of the distance covered after 79 laps, that's just a shade under 59 miles. Now, the funny thing is, Oman won, I think, just keeping my eyes on the number. Look at that jump up and down in the seats. That was priceless, absolutely priceless. Jumps up into the seat to move the kart forward. And then all of a sudden just hunkers. I mean, look at the, that's one way to grip the steering wheel when you're going down the straight. It's like a professional cyclist. You know, when you got the normal bars that you hold at the end of the handlebars, and then you got the little sort of up middle. Well, that's exactly what that driver was doing right there. And just trying to make the kart as aerodynamically. Oh, we nearly had a moment there going through turn 3. So teams have a minute and a half left in order to facilitate their second. They can do a minimum of 2 driver changes throughout the pit stop windows. And in just over a minute and 20 seconds time, we are going to find out if anyone has infringed on the pit stop window, because we've already had that with Oman Team 2. They were black flagged and then ended up having a minute penalty, which means they have a stop and go. And that has dropped them down to 10th on the road. They were running in the top 3 at the beginning of this race within the first half an hour before, unfortunately, as we say in the United Kingdom, it went a bit Pete-tong, it went a bit wrong, it went a bit south. But nevertheless, the sister team, Team 1, is doing a fantastic job leading the way. So 30 seconds remain until the pit stop window closes. Just a quick announcement to the paddock that the paddock for the Mena RMC will close in 8 minutes' time. Votre attention s'il vous plaît, le paddock de Mena RMC. Le paddock sera fermé dans 8 minutes à 18h30. Le paddock sera fermé à 18h30. And now, ladies and gentlemen, we enter into the fourth and final quarter. The clock strikes 30 minutes remaining. And at the moment, Oman team way, then it's Morocco 1. Morocco having both teams rounding out 3 with now 82 laps in the books. And that was a bit close for comfort there. And that trying to go up the inside. I'm not too sure. I think that might be. Just going to keep an eye on the back number plate. That's team 12. And that is Tunisia. So Morocco 1 trying to put, that's Tunisia 1. There's team 11. That's Syria. And hot on their heels, that's team 3. That'll be, let's have a look, Egypt. Currently sitting in 7th position. And it's really funny when they try to go into a corner and go a bit haphazard, let's say, throw caution to the wind, try and get the move done. And if you're 100% committed, you might have the move completed. But if you do something like that and it's 90%, you're confident, and then there's that little smidgen of, around the outside. Hang on, they're not battling for position. They might think they are, but who knows? It's providing great entertainment nevertheless, so Syria trying to keep Egypt at bay. But it's, let's just see what happens here. Are they going to get past them on the final hairpin? It's the run down to the 13th and final corner. Syria still leading this battle, and it is Egypt behind 7th place. Egypt in the slipstream, in the tone, looks at the left-hand side. Into turn 1, down the dip, into the left at 2.
And going into turn 3, Egypt, don't you dare try that. You might give someone a heart attack and might need the defibrillator on standby. They're trying it again, going up through turn 4, up the hill. There's UAE 1, Team 14. And there's also, I've just spotted Team 8, that's Qatar. Right, Egypt is, you know what they say? If at first you don't succeed, try again. And at the moment, Egypt are trying. I don't know how long their patience is going to stand with the way things stand, because they're trying to get past Syria, and it's not quite happening. 27 minutes on the clock to go. We're on our 85th lap of this 1.2 kilometer circuit here at the Muscat Speedway in the Sultanate of Oman to conclude the 4th and penultimate day of the Mena Karting Championships Nations Cup here in 2021, as Egypt tried to look to inside of Syria. This is nevertheless not a battle for position, but even despite that fact being pointed out to you people watching on the Oman Automobile Association official YouTube channel, a big thank you to you all for tuning in and giving your support to the respective countries, and also the drivers that are all the way through the day. And there is Team 1, which is Algeria. They're currently sitting down in 10th position. And I would imagine that some of these drivers are going to be participating in the Mena RD1 sprint. Just a final warning to the paddock. Sur le dernier appel pour le paddock de Mena Rotax Max Challenge. Please be advised, the paddock closes in 3 minutes at 18:30. Oh, is Egypt up the inside once again of Syria, but it's not paying off. But now going through turn 2, Egypt needs to move to the inside. And now they go through on turn 3. Oh, a little bit of touch between the pair. And Syria runs wide as a direct result. Left front to right rear. And Syria, gets all... Well, I've just got to really say it like I saw it. Oops, it happened. So in 3 minutes, the paddock for Mena RMC will be closed at 6:30 p.m. Votre attention, s'il vous plaît. Un appel pour le paddock Mena Rotax Max Challenge. Le paddock sera fermé à 18h30. Dans 3 minutes, le paddock sera fermé. Merci beaucoup. Right, 24 minutes and 45 seconds to go. And a little bit of a slipstream fest. This is Team 5 versus Team 3. Up the inside they go. That was Morocco 2 on Egypt. And just behind, I'm keeping my eye on who that might be. I'm just waiting to see the front nose cone of that car. They managed to get through. That was Team 6, and that is the leaders. Oman 1 now putting another lap down on Egypt, so they go 2 laps down in the process. So still at the moment, Oman 1 have led the way. And there we go. Holding on to the inside back part of the steering wheel with both hands. And now just watch. Up into, bunny hop in the seat. I mean, I've never in my wildest dreams in karting, I have never, ever seen anything. I mean, I have to applaud the ingenuity, but I have to absolutely laugh myself inside, because looking at it, it's like bunny hop. There we go. Right, huddle up. it just goes to show. I mean, even the team that directed the cameras are laughing at that one as well, because they're understanding exactly what I'm saying. Look, the bunny hop is working for Oman 1. I mean, they know this circuit like the back of their hand.
And I'm not at all surprised. I mean, there we go. He's just saying to the cart behind, come on, follow the leader. And now here we go. Up, right, wait for it. Wait for it. There we go, once again. If ever there was a comedy moment you needed in karting, I think we've got that in this race. So, just, okay. Oh, very brave there. No bunny hop from that kart. And that's from Morocco Team 2. So, they've really got their strategy on point, as well as their aerodynamics. 22 minutes and a quarter to go. And your attention, please, in the Mena RMC paddock. The paddock is now officially closed. Immédiatement, le paddock de Mena Rotax Max Challenge est immédiatement fermé. Merci beaucoup. Paddock for Mena RMC now officially closed. And for about the next 21 minutes and 50 seconds, I can actually concentrate on this now. Really good. Oh, look at the hustle going through turn 1. That's from Team 2, Algeria, Squad 2. So they've really got their bit between the teeth, and they're hanging on for dear life whilst wrestling with the steering wheel and the pedals. Kart, driver, and racetrack should be in one. And when it comes to trying to maximize the aerodynamic of efficiency of these karts, in comparison with the Rotax Max Challenge Mena competitors we have, very different look to them. But they are used by drivers that have been licensed by their local ASN in their respective Middle Eastern or Northern African country within the Mena zone of the FIA. And this one is where, hey, you don't need a license. We can even provide you with a race suit and a helmet. Just come along and have some fun. And that's what the biggest thing here is with this Mena Karting Championship Nations Cup. It's about togetherness, it's about solidarity. It's also about having a laugh and meeting old friends and meeting new ones. And to be honest with you, the people that I've met over the course of this week have been absolutely brilliant, hospitable, humble at the same time. And nothing's ever enough trouble. And it's really good just to see. Oh, here we go. Right. Now this is the moment where, with 20 minutes on the clock, lap number 92, could Oman Team 1 lap everybody? Now that is a feat not done very often, but here we go. Morocco Team 2. They have got Oman Team 1 breathing down the rear exhaust pipe, but obviously with the aerodynamic ingenuity of the driver behind the kart of Morocco Team 2 in the 605. And he's jumped up and down again in the seat. Right, okay, the battle for what is effectively Morocco 2, about to go a lap down, but I think Oman are biding their time. There's still 19 minutes on the clock. We're 7 laps away, 8 laps away actually, my apologies there. It's been a long day in the office. As Team 12, Tunisia Team 1, passed by about 3 karts in the same corner. But still with 18 minutes and 40 seconds to go, I'm keeping a keen eye on the 2 teams that are leading the way. But what's the most apparent thing is that maybe in the next 18 and a half minutes, Oman 1 could win this race and lap the field in the process by at least 1 lap. Syria is down by 5. But the good thing is, all 15 teams are still running. Oh, Morocco 2's just done a personal best in the second sector, and they put in their best lap, 1 minute 3.976. And that's 0.202 off of the
leaders now. That's team 14 up the inside of team 15. So UAE 1 on UAE 2. As 15 runs a bit wide. Oh, that was a bit of a scary moment. Probably about 6 inches away from the barriers. So less than 17 and a half minutes to go. I'm now keeping my eyes still. I mean, you look at it from this respect. Morocco 2 still ahead of Oman 1. And they are literally line. Now the thing is, I've just had a look at the lap times, folks. Morocco 2 are putting moment there for team 15. UAE 2 sideways through turn 2, the back end stepping out to the right hand side. Oh, that was a save and a half right there. I was just about to say, before I got rudely interrupted by the sideways UAE 2 kart, number 15. The lap times between Oman 1 and Morocco 2. Morocco 2 was slower by the best part of 0.14 seconds. And now a look over the right shoulder. Looks to be one of the Moroccan. And that's team 4. Currently, that's Morocco 1 going turn 1 through into. So 15 and a half minutes to go on the clock. Ladies and gentlemen in attendance, and also those watching on the official Oman Automobile Channel Association channel. It's been a long day. It's been a very competitive day. And this, as they say, this is just the aperitif for what is going to come tomorrow. Because when you look at it, if you want a nice 3-course meal at a restaurant, what's been building up to this moment has been the appetizer, the aperitif, if you want to call it that. Today, for that aperitif, the pre-finals tomorrow will be the main course, and what the finals tomorrow are going to serve up one hell of a dessert for you all to savor, salivate over, and anticipate what's going to happen, because we are going to crown a 2021 Nations Cup champion here at the Mena Karting Championship here in Muscat in Oman. And in November, to be honest with you, being over here for the last few days, I'm so thankful that my body has finally acclimatized to waking up in the morning and finding outside it's 25 degrees Celsius when I head down for breakfast. And they do say that time is flying when you're having fun. These drivers are having fun, but it's great to see the camaraderie behind the scenes, people that I've got to meet over the course of the past few days. You know what? It's going to feel a little bit somber tomorrow. However, we are still at full throttle, still at flat chat for the next 13 3/4 minutes. So Morocco 1 scythes its way into turn 1, now through 2, into the right-hander at 3. You know what I'm going to do? I think I'm going to head downstairs. I'm going to leave the team up here in the broadcast studio, and I'm going to head down to the. I'm going to head downstairs. I think probably I might decide to venture down into the grid. Ah, hang on. It's like a fridge.
This feels like home right here in this. You know what, Habib? I'm going to leave that microphone with you. I'm going to head downstairs, but mate, keep this door open. Then you can hear me. Right, Habib. I think maybe a little bit of Arabic for a couple of minutes, and then we'll switch it around for the next for the last 10 minutes. Go for it, my friend. إذا أيها السادة الكرام، مع تبقي 12 دقيقة ونص تقريبا على نهاية السباق، لا يزال الفريق العماني عمان تيم 1 فريق عمان ألف في المركز الأول، وبطبعا 89 لفة قطعها فريق عمان ألف. وطبعا المطارد شفنا الهند، طبعا المراكز حتى تغيرت. فريق المغرب جاء الى المركز الثاني، وفريق المغرب ألف نزل الى المركز الثالث. اذا الفارق هو دقيقة 3 ثواني 909 اجزاء من الثانية الفارق بين اصحاب المركز الاول والمركز الثاني. فريق المغرب ألف الآن طبعا يكمل اللفة 98، بينما فريق الإمارات ألف في المركز الرابع، فريق قطر في المركز الخامس، فريق السعودية ألف في المركز السادس، فريق مصر في المركز السابع، فريق الإمارات باء في المركز الثامن، وفريق عمان باء في المركز التاسع، فريق الجزائر ألف في المركز العاشر، فريق السعودية باء في المركز 11، وفريق الجزائر باء في المركز 12، فريق تونس باء في المركز 13، فريق طبعا تونس ألف في المركز 14، وفريق سوريا في المركز 15 بعد ما قطع 94 لفة، من 94 لفة للفريق السوري. في المقابل هنالك 100 لفة قطعها الآن الفريق العماني، فريق عمان ألف قبل 10 دقائق و21 ثانية من نهاية السباق. سباق طبعا فئة الار دي إليت انديورنس، سباق التحمل لمدة 2 ساعتين على حلبة مسقط سبيد واي بالجمعية العمانية للسيارات، هنا طبعا في النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج كأس الأمم 2021. 9 دقائق 49 ثانية هي طبعا الوقت المتبقي على نهاية السباق، والأمور لا تزال تحت السيطرة بالنسبة للفريق العماني. فريق عمان ألف في الصدارة وبفارق دقيقة 4 ثواني 144 جزء من الثانية عن الفريق المغربي، فريق المغرب باء الذي طبعا تجاوز فريق المغرب ألف وأصبح في المركز الثاني. فريق المغرب باء أو ألف في المركز الثالث الآن طبعا ب100 لفة، 100 لفة لفريق المغرب ألف وباء، وفريق الإمارات وفريق قطر ب100 لفة، في المقابل 100 ولفة واحدة للفريق العماني، 99 لفة للفريق السعودي والفريق المصري والفريق الإماراتي باء، وفريق عمان باء، وفريق الجزائر لا يزال عند اللفة 98 مع فريق السعودية باء أيضا 98 لفة، فريق الجزائر باء 97 لفة مع فريقي طبعا فريقي تونس ألف وباء 97 لفة، وفريق سوريا ب 96 لفة. 96 لفة بعد مرور 1 ساعة و51 دقيقة من انطلاق السباق، مع تبقي تقريبا 8 دقائق على نهاية السباق. 102 لفة الآن، طبعا 102 لفة للفريق العماني، فريق عمان ألف قطع 102 لفة حتى الآن.
Ladies and gentlemen, we're entering into the last 7 minutes of this 2-hour Mena RD1 Elites Endurance Race. As the carts wrought their way across the start-finish line. And I'm just keeping my eyes on what's happening. And still Oman Team 1 chasing down to try and put a lap down on Morocco 2 in the dying moments of this race. 6 minutes 15 on the time that remains. لكل الوفود والمتسابقين ولكل أيضا المتواجدين هنا طبعا من المنظمين لحضور طبعا العشاء او العشاء الرسمي للبطوله في مطعم روزنا، يعني اعتبارا من الساعه 7 ان شاء الله مساء هذا اليوم. اذا الكل مدعو بعد 10 دقائق راح يكون في المطعم ان شاء الله، مطعم روزنا القريب من الجمعيه العمانيه للسيارات او داخل اسوار الجمعيه العمانيه للسيارات. مطعم روزنا طبعا يعني التراث والعراقة تتجسد في مبنى هذا المطعم الذي يجسد التراث العماني الجميل، وبالتالي هي دعوة لكل طبعا عائلة الكارتينج للتجمع هناك على العشاء الرسمي لهذه البطولة، النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي. إذن طبعا بإمكان حتى المتسابقين أنه طبعا يحضروا طبعا بالملابس الرياضية وملابسهم، يعني إذا ما طبعا سمح الوقت للذهاب للفندق وتغيير الملابس، وبالتالي حتى بالملابس الرياضية طبعا الهدف طبعا منه التجمع العائلي، وبالتالي التعارف أكثر في بيئة طبعا يعني يسودها الوئام بين كل المشاركين في هذه النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج. نعود إلى طبعا مجريات السباق، ونحن على بعد 4 دقائق ونص من نهاية السباق، وبعد 105 لفات فريق عمان ألف في الصدارة دائما، والفارق لا يزال عند دقيقة 3 دقائق و933 جزء من الثانية لفريق فريق عمان ألف الذي متمسك بالصدارة منذ البداية وحتى الآن، ونحن على بعد 4 دقائق من نهاية السباق. فيما طبعا فريق المغرب باء في المركز الثاني، تراجع فريق المغرب ألف من المركز الثالث إلى المركز الرابع، تاركا المجال طبعا لفريق الإمارات ألف لاحتلال المركز الأول، فيما طبعا ذهب المركز الخامس حاليا إلى الفريق القطري في طبعا ب 104 لفات للفريق القطري في المركز الخامس. إذا نشوف ما شاء الله يعني هذا السباق الذي بدأ عند الساعة 4:52 دقيقة هنا بتوقيت مسقط، وعلى بعد 3 دقائق من نهاية تقريبا 2 ساعة من التحمل في الكارتينج طبعا لكل فريق من الفرق 15 المشاركة في هذه البطولة. نكرر مرة أخرى طبعا الدعوة المقدمة من اللجنة المنظمة هنا طبعا في الجمعية العمانية للسيارات لجميع المشاركين لحضور طبعا حفل العشاء
الرسمي الذي سيقام في مطعم روزنا اعتبارا من الساعة 7 بإذن الله تعالى. الكل مدعو طبعا لحضور هذا الحفل، حفل العشاء الرسمي على شرف هذه البطولة، النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذا دقيقتين ونص تقريبا على نهاية السباق، سباق الار دي 1 إليت انديورنس، سباق التحمل لمدة ساعتين في فئة الار دي 1 إليت. وفريق عمان ألف في الصدارة ب 107 لفات، 107 لفات طبعا. والوقت طبعا هو الساعة 57 دقيقة و54 ثانية و341 جزء من الثانية للفريق العماني، فريق عمان ألف في المركز الثاني، في المركز الأول عفوا. وفي المركز الثاني فريق المغرب أو ماروكو تيم 2 اللي هو في المركز الثاني. فريق الإمارات ألف طبعا انتزع المركز الثالث من فريق المغرب ألف، وصار هو ثالثا الآن طبعا بعدد اللفات 107 لفات. فريق المغرب تراجع إلى المركز الرابع، فريق قطر في المركز الخامس، فريق السعودية ألف في المركز السادس، فريق عمان في المركز السابع، فريق مصر في المركز الثامن، فريق الإمارات في المركز التاسع، فريق الجزائر ألف في المركز العاشر، وفريق السعودية في المركز ال11، فريق الجزائر في المركز 12، فريق تونس في المركز ال13، وفريق تونس ألف في المركز ال14، وفريق سوريا في المركز ال15 بعدد 103 لفات. إذا 103 لفات للفريق السوري في المركز ال15 مقابل 109 لفات للفريق العماني، فريق عمان ألف. ونحن على بعد 37 ثانية من نهاية السباق. إذن هي الثواني الأخيرة التي متبقية من عمر هذا السباق الذي امتد لمدة ساعتين بدون توقف، ساعتين طبعا بدون توقف، لسباق الار دي 1 إليت انديورنس. هي 16 14 13 ثانية متبقية على نهاية السباق، وانتم طبعا راح نروح للكاونت داون اكيد. 109 لفات، برافو شباب، برافو، ممتاز الاداء. اذا نشوف انتهى الان الوقت الرسمي للسباق، اذا انتهى السباق الرسمي، ولا تزال بعض الفرق في المسار. بالنسبة لفريق عمان ألف طبعا حسم الموضوع في المركز الأول بعدد 110 لفات بتوقيت طبعا وبفارق دقيقة وثلاث ثواني و678 جزء من الثانية عن أقرب مطارديه فريق المغرب. إذن مبروك لفريق عمان ألف طبعا احتلاله المركز الأول في هذا السباق في فئة الار دي 1 إليت انديورنس، سباق التحمل لمدة ساعتين. فريق عمان ألف جاء حل في المركز الأول، ونشاهد طبعا هنا في الشاشة علم الختام يرفع للفريق العماني. مبروك. Thank you very much, Habib. Zawawi, as always. That brings the end of the racing action here at the Muscat Speedway in the Sultanate of Oman. Day 4. And what we have just had was an enthralling, exciting, at times comical Mena ERD1 Elite Endurance race. Teams getting the, what we like to call, I'm sure that everyone in the broadcast booth will understand, they've been put on a black flag, a 1 second, a 1 minute stop and go penalty, so on the wrist. So your winners, Oman won in the in Team 6, 110 laps completed, which working at 1.2 kilometers is 132 kilometers completed over 2 hours. Morocco 2 and UAE 1 round out the top 3 at the end of that race.
Morocco won 4th. Qatar in 5th. Saudi Arabia won in 6th, ahead of Oman 2, who were the first team, actually, unfortunately, to have a black flag. You have the black flag and then a 60-second stop-go penalty. And they finished in P7, ahead of UAE 2, Egypt in 9th, Algeria 1 in 10th, ahead of Saudi Arabia Team 2, Algeria 2, Tunisia Team 2, and Tunisia 1 rounding out the 14. But then, last but by no means least, having completed 104 laps, Team Syria rounded out the 15 teams that completed all 2 hours of racing. So I think we have to say one final thing. Right. Yes, the gala dinner is imminent. The gala dinner is imminent. Ladies and gentlemen watching, and everyone here, drivers, mechanics, I think even we're going to. So, finally, that is it from us here on the Oman Automobile Association YouTube channel for day 4 out of 5. Tomorrow morning it is finals day, and we will have warm-up, pre-finals and finals for the Mena Rotax Max Challenge part of this event, and then we get Mena RD1 Sprint added to that combustible mix. Habib, any final words, my friend? It's been one hell of a long day, and we definitely need some good food. Of course. Thank you very much, Alex, joining me the whole. This is a very long day. I would like to thank everyone who had this made it بيس. Anyway, شكرا جزيلا لكل المشاركين طبعا في هذه اليوم الرابع من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان طبعا يوم جميل. متبقي لنا يوم واحد اللي هو غدا طبعا يوم الختام، وبالتالي كل الشكر لكل المتسابقين ومدراء الفرق، وأيضا طبعا بعض أولياء الأمور أو ذوي المتسابقين أيضا، ولكل الجماهير الحاضرة، لكل من شارك في هذه طبعا الفعالية. إذا نشاهد على الشاشة الآن فرحة الفريق المغربي، فريق المغرب باحتلال المركز الثاني طبعا في إنجاز جميل للفريق المغربي. So, ladies and gentlemen, on behalf of myself, Alex Goldschmidt, and Habib El Zawawi, it is shukran, bonne nuit, good night. See you in the morning.